Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Is there any non-Greek speaker? Because the discussion is going to be done in Greek. Ωραία. Συνεχίζουμε μόνο στα ελληνικά. Το Animasyros για πρώτη χρονιά παίρνει την πρωτοβουλία να κάνει ένα στρογγυλό τραπέζι για την εκπαίδευση και τη συνάφειά της με το animation. Αν ήμασταν 2-3 χρόνια πίσω, θα λέγαμε ότι μόνο η ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα, τριτοβάθμια, έχει ασχοληθεί διεξοδικά με το animation, αλλά σήμερα πια υπάρχει ένα πλήρες μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, για το οποίο θα μας πει και η κυρία Μούρη και όλη η ομάδα πώς προχωράει και τι ανταπόκριση έχει. Αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή συστατικό για την ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς, και μιλάω και με την ιδιότητά μου ως Προέδρου του Animasyros, αλλά και ως Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Κινουμένων Σχεδίων, η περαιτέρω διείσδυση του animation ως γνωστικού αντικειμένου και στην θεωρία και στην πράξη, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ιδίως στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είμαστε εδώ λοιπόν με μια εκλεκτή ομάδα φίλων χρόνων. Ξεκινώ από τον Παναγιώτη Κυριακουλάκο, είναι καθηγητής εδώ στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, στο τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. Να τονίσουμε ότι όλο αυτό το στρογγυλό τραπέζι προσφέρεται από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αντιπρίτανη καθηγητή κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου, τον κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, τον Πέτρο τον Καβάσαλη, και βεβαίως τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, που δεν είναι άλλος από τον Παναγιώτη Κουτσιαμπάση. Σωστά το λέω, κύριε Κυριακουλάκη? Λοιπόν, ο Τάκης είναι αντιπρόεδρος στην ΑΣΥΦΑ Ελλάς, ένας άνθρωπος που έχει στήσει όλη την ιστορία δικτύωσης και ορατότητας του ελληνικού animation. Δίπλα είναι ο Δημήτρης ο Δελνικόλας, ο οποίος είναι χρόνια στον χώρο του animation, στον τομέα της παραγωγής, και πλέον διδάσκων στο τμήμα κινηματογράφου νεαποκτηθέν στα Ψαχνά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δίπλα είναι η Ελένη Μούρη, που είναι, όλοι την ξέρουμε, θα πω το πιο τιμητικό για μας, που είναι συνιδρύτρια του, ιδρυτικό μέλος του Animasyros. Είναι ο άνθρωπος που μας έδωσε όλη την τεχνογνωσία για να μπορέσουμε να στήσουμε μια κοινότητα που ήδη υπήρχε πάνω όμως σε ένα πλέγμα δικτύωσης, και αυτό έγινε πριν 15 χρόνια και η ιστορία τραβάει. Είναι καθηγήτρια στο Animation στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο τμήμα γραφιστικής και οπτικής επικοινωνίας. Δίπλα η διευθύντρια Animation του Acto College. Έχουμε και τη χαρά να είναι εδώ η διοίκηση του Acto College, αθηναϊκός, καλλιτεχνικός, τεχνολογικός όμιλος, από τα πιο παλιά δημιουργικά κολέγια, χορηγός του φεστιβάλ. Η Αναστασία Δημητρά βεβαίως είναι η εκπρόσωπός μας, η εθνική, στη Διεθνή ΑΣΥΦΑ, τη Διεθνή Ένωση Κινουμένων Σχεδίων, ο παλιότερος οργανισμός δικτύωσης στον κόσμο, και διαχειρίστρια της ΑΣΥΦΑ Ελλάς. Κωνσταντίνα Σιούντρη, με 15 ιδιότητες, θα ξεκινήσω από 2 βασικές. Είναι αρχιτεκτόνισσα. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά την πολιτιστική κληρονομιά και τον τρόπο ψηφιακής ανάδειξης και καταγραφή της, και είναι και διδάσκουσα στο μεταπτυχιακό τμήμα ψηφιακού πολιτισμού, έξυπνων πόλεων, διαδικτύου των πάντων, των πραγμάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που είναι στο τμήμα πληροφορικής, με επικεφαλή στο Δημήτρη Βέργατο. Η Κωνσταντίνα κάνει όλο το συντονισμό των ομιλητών, των κουρίκουλα κτλ. Θα μας τα πει κιόλας. Και είναι και φίλοι του φεστιβάλ. Και να πούμε και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι υποστηρικτής του Animasyros εδώ και 3 χρόνια, και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πολυτεχνείο της Κύπρου, κρατικός φορέας τριτοβάθμιας. Λάθος είπα κάτι? Ο Χαράλαμπος Μαργαρίτης είναι animator. Είναι επικεφαλής ενός φορέα που λέγεται, πολιτιστικού φορέα που έχει έδρα την Πάφο της Κύπρου και λέγεται Κίμωνος. Είναι συνεργάτης του Animasyros και σε δημιουργικά project και σε πάρα πολλά πράγματα, και είναι και διδάσκων στο τμήμα Animation του ΤΕΠΑΚ, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Στόχος μας ήταν να εντάξουμε όσοι είναι μέσα στην ελληνοφωνία, ακριβώς για αυτό το λόγο, θεωρώντας πια ότι η κοινότητα είναι ένα πολύ πιο ομοιογενές και συντονισόμενο μείγμα ακαδημαϊκής ανταλλαγής. Ο κύριος Αλκέτας Ουγγρίνης έχει και ένα άλλο όνομα, το πρώτο σας, αλλά εγώ κράτησα το Αλκέτας γιατί μου αρέσει. Σας λένε Αλκέτα ή Κωνσταντίνο, και τα δύο? Κωστή με λέγεται. Ο Κωστής λοιπόν, ο Ουγγρίνης, που έχει όμως το εντυπωσιακό αυτό όνομα. Dear Joanna Quinn and dear Les Mills, the session is going to be in Greek. If you want
to get perfect into Greek, we would be happy. Η Joanna Quinn είναι μια από τις star του ευρωπαϊκού animation, υποψήφια για Oscar και τα λοιπά, φίλη του φεστιβάλ. Joanna Quinn is one of the stars of European animation. She has been Oscar nominated and she's been awarded, multi-awarded internationally. And she's a big friend of Syros and of Animasyros. And her partner, Les Mills, also is a star personality for animation. So, if you would like to join us, there's not going to be translation. It's a university discussion roundtable. All the Greek universities, Greek-speaking universities, are participating. We will be honored. Δεν μιλάμε για κάτι απλό. Αυτό είναι και το λέω το Animasyros. Ο Κωστής Ογκρίνης, λοιπόν, είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Κάνω μια ειδική στάση στο Πολυτεχνείο Κρήτης και για τον καθηγητή που έχουμε εδώ, αλλά κυρίως για τη συνέργεια που έχουμε από τα πρώτα πέτρινα χρόνια της πανδημίας με μια ομάδα εξαιρετικών φοιτητών. Συγγνώμη που δίνω το φως στο... Θα μας τα πείτε όλα αυτά γλαφυρότατα και αναλυτικά. Και κοσμήτορας της σχολής αρχιτεκτόνων, μηχανικών. Λοιπόν, ο κ. Κουγκρίνης ηγείται μιας ομάδας και ηγείται, όταν λέω εννοώ, με έναν πολύ δημιουργικό ακαδημικό τρόπο, μιας ομάδας φοιτητών, δείγματα των οποίων κάποια συγκεκριμένα άτομα ήρθαν την πρώτη χρονιά δειλά του κορονοϊού, γιατί το Animasyros επέλεξε να είναι live, έτσι το λέγαμε τότε. Δηλαδή, διαζώσεις κατά το δυνατόν με τήρηση μέτρων, μάσκες, θερμομετρήσεις, αποκλεισμούς, COVID agent, τα πάντα. Και οι άνθρωποι σας, γιατί διαμορφώνετε ανθρώπους και έτσι πρέπει να κάνετε τροβάθμια εκπαίδευση, ήρθαν εδώ και μας βγάλουν ασπροπρόσωπους. Τόσο ασπροπρόσωπους που ήρθαν και πέρυσι και ήρθαν και φέτος και ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε ακόμα εντατικότερο. Άρα είναι και τεχνολογικός πάροχος της αγοράς στο Πολυτεχνείο Κρήτη. Θα ξεκινήσω όμως εξ ευωνίμων μου από τον host της ημέρας, που δεν είναι άλλος από τον Παναγιώτη Κυριακουλάκο, που θα μας πει δύο λόγια πρώτα για το τμήμα και μετά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και της ΑΣΥΕΦΑΕΛΑΣ και του Animasyros που μαζεύουμε τα καπελάκια εδώ. Η αλήθεια είναι ότι στο Animasyros κάνουμε συχνά πολλά παντρέματα από σχολές και εταιρείες μέχρι ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά παντρεύονται μετά και δημιουργούν ζευγάρια δημιουργικά στη ζωή τους. Και είναι γεγονός ότι η εκπαιδευτική κοινότητα από την αρχή το έχει αγκαλιάσει και το υποστηρίζει. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εδώ στη Σύρο άνοιξε τις αίθουσες στα εκπαιδευτικά εργαστήρια που κάνει το Animasyros από την πρώτη χρονιά, από το 2008, και φέτος είχαμε την χαρά να μπορούμε να το υποστήριξουμε ακόμα περισσότερο με τη λογική του παντρέματος επίσης, με τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα πανεπιστήμια, για να δούμε τι κάνει ο καθένας μας και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε στο μέλλον. Το έχουμε διευρύνει με την Κύπρο γιατί θα το συνεχίσουμε αυτό, δηλαδή και του χρόνου θα έχουμε αντίστοιχα τραπέζια που θα έχουν σχέση με την εκπαίδευση και την έρευνα στα κινούμενα σχέδια και θα είναι διεθνοποιημένα. Θα έρθουν δηλαδή άνθρωποι από τη Γαλλία αρχικά και στη συνέχεια και από τις χώρες της Ευρώπης του Νότου και από την Νοτιοανατολική Μεσόγειο γενικότερα, με τους οποίους έχει το Animasyros μια ιδιαίτερη σύνδεση και τους παρουσιάζει τα έργα τους πολύ συγκεκριμένα. Οι ευκαιρίες που έχουμε να συνεργαστούμε είναι πάρα πολλές και δεν αφορούν μόνο το κομμάτι των σπουδών, ας πούμε το νέο φιλόδοξο σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με το νέο νόμο για ένα έρασμος ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια και τη δυνατότητα να πηγαίνουν οι φοιτητές από το ένα τμήμα στο άλλο, όπως πηγαίνουν στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, αλλά και με δράσεις διαβίου μάθησης και με δράσεις ερευνητικές και δράσεις κατάρτισης γενικότερα. Το δικό μας τμήμα έχει συμβάλει πολύ και στην εκπαίδευση εκπαιδευτών, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και το ίδιο έχουν κάνει και τα περισσότερα από τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν εδώ αυτή τη στιγμή στο πάνελ, και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε στην εκπαίδευση του animation πολύ μεγαλύτερο από αυτόν που φανταζόμασταν. Είναι αλήθεια επίσης ότι τα τελευταία χρόνια το ελληνικό animation έχει ανέβει και μας βοηθάει και εμάς σαν εκπαιδευτές
να ανεβάσουμε το επίπεδο και να θέλουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα και προς κατευθύνσεις διεθνοποίησης, δικτύωσης και εξωστρέφειας γενικότερα. Και βοήθησε πάρα πολύ το μεταπτυχιακό που έχει ετοιμάσει από 2 χρόνια κιόλας τώρα η Ελένη Μούρη με τον Σπύρο το Σιάκα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και για το οποίο η ΑΣΥΦΑ Ελλάς βοήθησε δημιουργώντας αυτό το βιβλίο που λέγεται «Δημιουργική πράξη και παραγωγή στα κινούμενα σχέδια», το οποίο το μοιράζουμε στους φοιτητές του μεταπτυχιακού δωρεάν σαν ΑΣΥΦΑ Ελλάς, και το οποίο έχουμε επιμεληθεί η Ελένη και εγώ, με κείμενα από Έλληνες και ξένους δημιουργούς και συγγραφείς των κινημένων σχεδίων, οι οποίοι αναπτύσσουν πολύ ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν και τη δημιουργική πράξη και την παραγωγή. Αλλά νομίζω γενικά αρκετά έχω μιλήσει εγώ για το πλαίσιο της συνάντησης. Θα δώσω στην Ελένη τη Μούρη την πρώτη, με αυτό το μικρόφωνο παρακαλώ, το λόγο για να μας μιλήσει και για το νέο μεταπτυχιακό animation, αλλά και γενικότερα για τη σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που ασχολείται με το animation, και αν υπάρχουν κάποια σχέδια συνεργασίας για το μέλλον να μας τα πει. Αλλά το βασικό κομμάτι που μας ενδιαφέρει για όλους είναι αρχικά τι κάνουμε και το τι είμαστε διαδεθειμένοι να κάνουμε στο μέλλον. Ελένη. Καλημέρα σε όλους. Ανοιχτό είναι, ναι, ανοιχτό είναι. Θα ήθελα να πω ότι το τμήμα γραφιστικής έχει ξεκινήσει από την αρχή να διδάσκει animation. Φυσικά μιλάμε για το 1978, οπότε δεν υπήρχαν υπολογιστές, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εγώ άρχισα να δουλεύω εκεί το 1986, πάλι με φιλμ, και Super 8 κιόλας. Και σταδιακά, όταν περάσαμε να έχουμε τους πρώτους υπολογιστές, άρχισε πλέον να γίνεται μια παραγωγή που μπορούσε να είναι πιο δημιουργική. Το τμήμα είναι κυρίως γραφιστικής, το animation διδάσκεται στο 5ο εξάμηνο, αλλά μέχρι τότε τα παιδιά έχουν δουλέψει πάρα πολύ το σχέδιο και ελεύθερο και χρώμα, οπότε υπάρχει μια συνέχεια και στο 5ο εξάμηνο όλοι παρακολουθούν το storyboard, που στην ουσία είναι κινηματογραφική γλώσσα, αισθητική και αφήγηση. Από εκεί και ύστερα τα κομμάτια του καθαρά animation είναι στα επόμενα εξάμηνα, όπου στο 6ο εξάμηνο είναι 2 κομμάτια, τα οποία διδάσκεται cartoon και 3D environment. Το cartoon αφορά καθαρά βασικές κινήσεις για να κατανοήσει κανείς πώς μπορεί να κάνει animation, γιατί αν δεν μπορεί να κάνει cartoon είναι πολύ δύσκολο να κάνει οτιδήποτε άλλο, είναι η βάση των πάντων. Και μετά στο επόμενο εξάμηνο είναι παραγωγή, δηλαδή στο κομμάτι του μαθήματος που λέγεται εμψύχωση, ελληνικά animation, απαγορεύεται να λειτουργούμε μόνο με αγγλικούς όρους. Γίνεται από τα παιδιά, ομάδα παιδιών βέβαια, ταινίες. Αυτή είναι η παραγωγή μας. Και στο κομμάτι του 3D γίνεται το 3D motion, δηλαδή η κίνηση με 3D. Και στο 8ο εξάμηνο, που είναι ένα μάθημα επιλογής εκτός από πτυχιακή και πρακτική, υπάρχει ένα μάθημα gaming. Μαζί διδάσκουμε με τον κύριο Σιάκα. Ο κύριος Σιάκας έχει το κομμάτι του 3D, εγώ έχω το κομμάτι κυρίως του 2D. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια και μετά από όλη αυτή την παραγωγή, η οποία υπάρχει πάνω στο διαδίκτυο, υπάρχει πάνω στο διαδίκτυο κάτω από το YouTube Univa Anima, η οποία είναι αρκετά μεγάλη. Αποφασίσαμε ότι έφτασε ο καιρός να φτιάξουμε ένα μεταπτυχιακό. Μαζευτήκαμε όλοι μαζί, είμαστε 3 εδώ που διδάσκουμε σε αυτό το μεταπτυχιακό, ώστε να ενώσουμε δυνάμεις μέσα σε ένα τμήμα που έχει ιστορία πάνω
πάνω στο animation και να φτιάξουμε το μεταπτυχιακό μας. Αυτό είναι το Univa Anima και το link του μεταπτυχιακού είναι μία AI animation, θα περάσει τώρα, όπου εκεί είναι αναλυτικά και το πρόγραμμα σπουδών και οι διδάσκοντες και στα ελληνικά και στα αγγλικά και φυσικά όλη η νομοθεσία που διέπει τα ελληνικά πανεπιστήμια στο επίπεδο του μεταπτυχιακού, πώς μπορεί κάποιος να μπει, τι πρέπει να κάνει κλπ. Νομίζω ότι ολοκλήρωσα το Τι μέλη γενέστε όμως, Ελένη? Έχουμε, ας πούμε, διδακτορικά τα οποία θα κάνετε? Έχουμε ήδη διδακτορικά. Εγώ προσωπικά έχω 6 διδακτορικά αυτή τη στιγμή που τρέχουν. Τα 3 είναι καθαρά animation, ένα είναι εικονογράφηση και αφήγηση και το άλλο είναι μοντάζ. Να περάσουμε στο πιο νέο πανεπιστήμιο μετά από το πιο παλιό που παρουσιάζεται, το Δημήτρη το Δεληνικόλα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, να μας πει τι κάνουν, πώς εντάσσεται το animation στις σπουδές του τμήματος και τι θα κάνουν στο μέλλον. Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για την πρόσκληση, πραγματικά. Βλέποντας το Animasyros πώς εξελίσσεται, είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ θετικό. Είχα σπουδάσει animation στην Αγγλία, οπότε όταν πρωτογύρισα είχα νιώσει πάρα πολύ την έλλειψη, τουλάχιστον σε επίπεδο των μεγάλων σχολών, δηλαδή το ότι η Αθήνα δεν είχε μια σχολή κινηματογράφου και animation μου είχε φανεί ανήκουστο. Και χαίρομαι πάρα πολύ ότι πριν 4 χρόνια, φέτος θα έχουμε τους πρώτους απόφοιτους, το Καποδιστριακό έστησε ένα τμήμα ψηφιακών τεχνών και κινηματογράφου. Δεν λέει πουθενά εμψύχωση στον τίτλο, αλλά στην πραγματικότητα, όταν κάνεις ψηφιακές τέχνες και κινηματογράφο, κάνεις animation σχεδόν συνέχεια, είτε ασχολείσαι με τα ειδικά εφέ, οπότε υπάρχει ένα τμήμα που ασχολείται με post-production visual effects, υπάρχει ένα τμήμα που ασχολείται με καθαρά δυσδιάστατο animation, το 1/2D animation, αλλά και ένα ολόκληρο κομμάτι μαθημάτων που μπορεί να έχει να κάνει με μοντελοποίηση χαρακτήρων, ώστε να μιλήσουμε για την επόμενη φάση του Metaverse, avatars, animation, motion capture, δηλαδή αυτή τη στιγμή το animation βρίσκεται στο επίκεντρο πάρα πολλών διαφορετικών μέσων. Οπότε νομίζω ότι η γενική προσέγγιση της σχολής έχει να κάνει περισσότερο με τη διαμεσική αφήγηση, με το ότι οι φοιτητές να μπορούν να έχουν τα εργαλεία και μεθοδολογικά να κάνουν έρευνα ώστε να μπορούν να συνεχίσουν σε ένα επόμενο στάδιο, αλλά κυρίως να μπορούν να δούνε πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το animation είτε στην προσωπική τους τέχνη, κάνοντας installations, performance art με συνδυασμό multimedia, είτε να προχωρήσουν σε καθαρές ταινίες animation, είτε να εντάξουν στοιχεία ειδικών εφέ σε κινηματογραφικές ταινίες. Γι' αυτό κιόλας, αν δείτε το πρόγραμμα σπουδών, έχει μια μεγάλη γκάμα μαθημάτων που μπορούν να επιλέξουν και κατά κάποιο τρόπο να κατευθυνθούν σε κάποια από αυτές τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Οπότε δεν είναι ότι κυρίως δίνεται έμφαση μόνο στο να γίνονται ταινίες μικρού μήκους animation, παρόλο το ότι δίνονται τα εργαλεία, αν θέλουν οι φοιτητές, να οδηγηθούν προς τα εκεί. Όσον αφορά το μέλλον της σχολής, σίγουρα θα φτιαχτεί ένα τμήμα κινηματογράφου και ένα εργαστήριο κινηματογράφου με τον κύριο Σκουπετέα, οπότε ξέρω ότι σύντομα θα υπάρχει και ένα επόμενο μεταπτυχιακό, με την ελπίδα να συνεχιστεί και περαιτέρω να υπάρχουν τα διδακτορικά. Το Καποδιστριακό δίνει πολύ έμφαση και στο θεωρητικό κομμάτι και στο ερευνητικό και να γίνουν συνεργασίες. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα πρόγραμμα Erasmus για Extended Realities, στο οποίο δουλεύουμε με τη Μάλτα και με πανεπιστήμια της Πολωνίας και το Łódź, που είναι ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο φωτογραφίας και κινηματογράφου, ακριβώς για να δούμε πώς μπορεί να εισάγονται νέα μαθήματα εικονικής πραγματικότητας, κινηματογράφου, κοινωνικής πραγματικότητας, αλλά και επαυξημένη πραγματικότητα. Οπότε, σε όλα αυτά, το animation πάντα είναι ένα πολύ βασικό μάθημα και πολύ βασικές γνώσεις που χτίζονται από το δεύτερο έτος και μπορούν να έρθουν σε εφαρμογή σε οποιαδήποτε ψηφιακή τέχνη θέλουν να ακολουθήσουν τα παιδιά. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Είναι αλήθεια ότι παράλληλα με την συνεδρίαση τη δικιά μας, αυτή τη στιγμή γίνεται στην Εθνική Πινακοθήκη με πρωτοβουλία του Πολωνέζικου Πανεπιστημίου αλλά και του τμήματος του
εποπτεύει ο Δημήτρης ο Χαρίτος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και που είναι ο Δημήτρης ο Δεληνικόλας εκεί. Γίνεται μια εξαιρετική συνάντηση όπου συμμετέχουν και δικοί μας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αλλά και από τα άλλα πανεπιστήμια που είναι εδώ και παρουσιάζουν τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες και στα οπτικοακουστικά. Είναι καλό το ότι υπάρχουν άνθρωποι με γνώσεις οι οποίοι μπορούν ταυτόχρονα να βρίσκονται σε δύο μεριές και στην Αθήνα και ο Δημήτρης ο Δεληνικόλας εδώ σε εμάς να μας τιμάει με την παρουσία του, γιατί αλλιώς θα ήταν εκεί στην Αθήνα και θα παρουσίαζε τις δουλειές που έχουν κάνει στο τμήμα. Να περάσουμε... Δείχνει όμως και πόσο σημαντικό είναι το animation και για το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, είναι η βάση μας και το πιστεύω ότι είναι η βάση τελικά και πρέπει να το αντιληφθούμε κάποια στιγμή ότι όσο το βλέπουμε απλά σαν κινούμενα σχέδια, χάνουμε και ένα κομμάτι της πραγματικής ουσίας σαν μια τεχνική που έχει δέσει όλα τα υπόλοιπα πράγματα του κινηματογράφου και το computer games και όλων των πολυμέσων. Ιδιαίτερα μετά την ψηφιακή εποχή, είναι γεγονός ότι το animation να παίρνει πάνω του σε όλα τα επίπεδα και στο interactive animation ακόμα. Να δώσουμε το λόγο στον Χαράλαμπο τον Μαργαρίτη που είναι από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με το οποίο το τμήμα μας εδώ στη Σύρο έχει συμφωνίες Εράσμους και υπάρχουν αρκετές συνεργασίες που γίνονται. Να πω την αλήθεια, 3 χρόνια πριν που μιλάγαμε για συνεργασίες με τον Χαράλαμπο εδώ στο Animasyros, δεν ξέραμε ότι έχουμε τόσο μεγάλη συνεργασία ήδη σε άλλα επίπεδα, αλλά τον αφήνω να μιλήσει για το τμήμα και για τη συνέχεια. Καλημέρα. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Θεωρώ ότι αυτού του είδους στο English τράπεζες είναι απαραίτητες για να δώσουμε όθηση και είναι πολύ πιο απαραίτητες για εμάς στην Κύπρο που έχουμε ακόμη αρκετά πιο περιορισμένο τον τομέα του animation. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπάρχει το τμήμα πολυμέσων και γραφικών τεχνών όπου διδάσκεται το animation. Είναι το τμήμα στο οποίο το διδάσκουμε. Το οποίο τμήμα υπάγεται στην Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, η οποία έχει ιδρυθεί σχετικά πρόσφατα. Δηλαδή το τμήμα πολυμέσων και γραφικών τεχνών προϋπήρχε και με την ίδρυση της σχολής εντάχθηκε σε αυτήν. Είναι αρκετά γενική η εκπαίδευση που παρέχεται στο τμήμα, με κατεύθυνση περισσότερο στην οπτική επικοινωνία παρά καθαρά στο animation. Δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα εξειδίκευσης στο animation. Ωστόσο, το animation διδάσκεται ήδη από το δεύτερο έτος και στις δύο κατευθύνσεις, και στα πολυμέσα και στις γραφικές τέχνες. Είναι δηλαδή μάθημα κοινού κορμού, ας πούμε, για τις δύο ειδικότητες. Και όσο προχωρούν στα εξάμηνα οι φοιτητές, ανάλογα με την κατεύθυνσή τους, τόσο περισσότερο εξειδικεύονται σε επιμέρους επίπεδα. Για παράδειγμα, οι φοιτητές που έχουν επιλέξει την ειδίκευση των πολυμέσων θα έχουν την ευκαιρία να διδαχτούν επίσης κινηματογραφική παραγωγή, storyboard όπως λέγατε πριν, να ασχοληθούν επίσης με gaming, ανάπτυξη χαρακτήρων και story για βιντεοπαιχνίδια και για διαδραστικές εμπειρίες. Από την άλλη, οι φοιτητές που εξειδικεύονται στις γραφικές τέχνες, παρόλο που ακολουθούν μαθήματα τρισδιάστατης μοντελοποίησης και animation 3D, εξειδικεύονται περισσότερο σε illustration και γραφιστική. Σε επίπεδο μεταπτυχιακό δεν υπάρχει κάτι που να αφορά συγκεκριμένα το animation, αν και τα εφιστάμενα προγράμματα είναι αρκετά γενικά ώστε να μπορείς, αν θες, να επικεντρωθείς στο animation. Και το ίδιο ισχύει και σε προπτυχιακό επίπεδο στη πτυχιακή. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα πτυχιακής, τα οποία δίνουμε και εγώ και άλλοι συνάδελφοι, που αφήνουν περιθώριο στους φοιτητές που επιθυμούν να εξερευνήσουν περισσότερο το animation. Να σημειωθεί επίσης ότι στο τμήμα πολυμέσων και γραφικών τεχνών είναι το μοναδικό πρόγραμμα το οποίο προσφέρει διδασκαλία animation σε δημόσιο επίπεδο, αλλά το εκπαιδευτικό τοπίο της Κύπρου έχει, στον ιδιωτικό τομέα, έχει αρκετή παρουσία το animation στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που είναι κάτι το οποίο θεωρούμε πολύ καλό και προσπαθούμε να αναπτύξουμε συνεργασίες εντός της Κύπρου, γιατί ο βασικός στόχος που έχουμε θέσει τώρα είναι η ενθάρρυνση βασικά της ανάπτυξης του τομέα του animation, κυρίως με το να δημιουργούμε επαγγελματίες που μπορούν
δραστηριοποιηθούν σε αυτό το χώρο. Γιατί το ένα πρόβλημα που έχουμε δεν υπάρχουν αρκετοί επαγγελματίες στο χώρο της Κύπρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαράλαμπε. Να περάσουμε τώρα το λόγο στην Αναστασία τη Δημητρά από τον Άκτο. Η Αναστασία έχει συμμετοχή και σε μεταπτυχιακά του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη της Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Δίδασκε το μάθημα Animation παλιότερα, αλλά τη θυμάμαι από πολύ παλιά στα Cartoon Training for Trainers και στα Cartoon Springboard, που σαν μέλος του European Training Network of Animation, ο Άκτο πήγαινε με τους φοιτητές του και με τη καθηγήτριά του και έκανε την παρουσία της ελληνικής κοινότητας πολύ γνωστή, και είχαμε και αποτελέσματα από αυτά τα Cartoon Springboard, γιατί στις παρουσιάσεις που κάνουν οι φοιτητές μετά υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των έργων που παρουσιάζουν και σε επίπεδο παραγωγής. Αλλά θα την αφήσω να πει καλύτερα το τι κάνουν στον Άκτο ήδη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Θα ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησε ο Παναγιώτης. Πράγματι, κάποιες φοιτήτριές μας παρουσίασαν πριν 3 χρόνια ένα έργο, μια σειρά στο Springboard, και σήμερα βρίσκονται στο Cartoon Forum, όπου παρουσίασαν πριν μερικές μέρες, και από ό,τι είδα στο δελτίο τύπου, αυτό το project είχε την καλύτερη αποδοχή, μάλλον 10 project είχαν την καλύτερη αποδοχή από όλα αυτά που παρουσιάστηκαν. Και εγώ προσωπικά, αλλά και ο Άκτο, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τα αποτελέσματα της δουλειάς. Τώρα, τι κάνουμε εμείς? Εμείς ξεκινήσαμε το 1993. Ίσως ήμασταν η πρώτη σχολή που είχε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, που τα παιδιά έμπαιναν μέσα στο τμήμα και ολοκλήρωναν τις σπουδές τους πάνω στο animation. Αυτό το πρόγραμμα από τότε που ξεκίνησε μέχρι σήμερα εννοείται ότι αναπροσαρμόζεται, αφουγκράζεται τις ανάγκες της αγοράς, και έτσι έχουμε φτάσει σήμερα να έχουμε στελεχώσει την ελληνική αγορά, είτε είναι στα κανάλια, σε διαφημιστικές εταιρείες, αλλά ακόμα και σήμερα σε εταιρείες παραγωγής. Και γι' αυτό η αλήθεια είναι ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Το πρόγραμμά μας τι προσφέρει? Προσφέρει θεωρία και πρακτική, γιατί λέμε ότι τίποτα δεν είναι πιο πρακτικό από μια καλή θεωρία. Ξεκινάμε να μάθουμε στα παιδιά, να δείξουμε στα παιδιά την ιστορία της τέχνης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι έχουν κάνει στο παρελθόν άλλοι. Επίσης, τις τεχνικές, και από εκεί και πέρα αρχίζουμε να εξειδικεύουμε, βάζοντας προγράμματα και θεωρώντας ότι τους προσφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα, έτσι ώστε να βγουν στην αγορά εργασίας και να είναι έτοιμοι. Που όλοι ξέρουμε ότι όταν τελειώνεις τις σπουδές σου δεν είσαι ποτέ έτοιμος, αλλά τουλάχιστον να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα εφόδια. Έχουμε εμπλακεί στην έρευνα τα τελευταία χρόνια, συμμετέχουμε σε 2 προγράμματα ερευνητικά. Το ένα έχει να κάνει με την εικονική πραγματικότητα και το άλλο έχει με την επαυξημένη πραγματικότητα. Είναι ένα Erasmus Plus πρόγραμμα, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που αρχίζουμε να μπλέκουμε και την έρευνα και συμμετέχουμε και εμείς σε ερευνητικά προγράμματα. Πάρα πολύ σημαντικό είναι να τονίσω ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ όλοι αυτοί οι απόφοιτοί μας όλα αυτά τα χρόνια κάποια στιγμή να ενωθούν και να περάσουν τη γνώση τους στις επόμενες γενιές. Δηλαδή θέλουμε να συνδέσουμε τους προηγούμενους φοιτητές με τους καινούριους. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η αλληλεπίδραση που θα έρθει. Όπως ο ιδρυτής του τμήματος πριν από τα 30 χρόνια, Πέτρος Κυρίμης, οραματίστηκε ότι το animation θα μπει για τα καλά στη ζωή μας, έτσι και εμείς σήμερα προσπαθούμε να εμπλακούμε στις νέες τεχνολογίες, να βάλουμε τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία, έτσι ώστε να πάμε το τμήμα ακόμα πιο μπροστά. Έχουμε 2 μεταπτυχιακά προγράμματα στον Άκτο.
το Master in Digital Design, όπου εκεί μπορούν τα παιδιά να εμπλακούν και με το animation αλλά και τη διάδραση, δηλαδή να αφηγηθούν διαδραστικές ιστορίες, αλλά αν θέλει κάποιος να δουλέψει λίγο πιο εφαρμοσμένα, μπορεί να παρακολουθήσει το άλλο τμήμα, που είναι το Master in Design. Και τέλος, να πω ότι έχουμε άμεση σύνδεση με την βιομηχανία του θεάματος στην Ελλάδα και καλούμε εταιρείες να μας προτείνουν κάποια έργα, έτσι ώστε οι φοιτητές μας να δουλεύουν για τις εταιρείες και να μπαίνουν σταδιακά στην αγορά εργασίας. Σας ευχαριστώ. Στον Κωστή τον Ουγγρίνη να μας πει λίγο για την ενσωμάτωση του animation στις σπουδές στο τμήμα και τι μέλη γενέστε επίσης. Καλημέρα και από μένα. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Θα ήθελα να έχω έρθει νωρίτερα. Ήρθε και η πανδημία βέβαια, αλλά πραγματικά είναι κάτι που χαίρομαι πάρα πολύ προσωπικά. Να πω ότι η σχέση με το animation ξεκίνησε στη δευτεροβάθμια, όταν άρχισα να σχεδιάζω στα βιβλία από κάτω stick figures και μετά να τα περνάω στο τέλος και να βλέπω αυτό που έφτιαξα. Και έτσι δέθηκα πολύ μαζί της, γιατί είμαι έσωσε από τη δυστοπία του Λυκείου, οπότε γενικά είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό. Τώρα να πω για τη σχολή μας. Στη σχολή μας η δράση πάνω, είτε σε comics, είτε σε animation, είτε γενικά στη λογική τέτοιου είδους μέσων, θα έλεγα ότι γίνεται κυρίως από ανθρώπους που το αγαπάνε. Η ορθόδοξη άποψη της αρχιτεκτονικής είναι η στατικότητα και η μνημιακότητα και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά φορμαλιστικό όλο αυτό και πάνω κάτω θα έλεγα ότι διδάσκεται όπως τη διδάχτηκα εγώ, οπότε στην ουσία δεν έχει περάσει πολύ, ας πούμε, η σημερινή εποχή. Ναι, δουλεύουμε τα μέσα, αλλά κυρίως είναι για αναπαράσταση και όπως λέει και η λέξη άνιμα σημαίνει ζωή. Σημαίνει δηλαδή ότι είναι κάτι που δίνει ζωή στα πράγματα, είναι κάτι που μπορεί να συμβολήσει, αλλά και μπορεί να μας βοηθήσει να αφηγηθούμε καλύτερα. Τώρα εγώ προσωπικά, επειδή έβλεπα πάντα την αρχιτεκτονική σαν σκηνικό της ανθρώπινης δραστηριότητας παρά στην ουσία σαν μια φόρμα. Ναι, είδες, μου φεύγει. Λοιπόν, επειδή λοιπόν την έβλεπα πάντα σαν σκηνικό αντί σαν φόρμα και μάλιστα έχω κάνει διάφορα πράγματα σε σχέση με αυτή την κατεύθυνση και επειδή ασχολήθηκα και με τα μεταβλητότητα στην αρχιτεκτονική όπως και με τα mediated spaces, ομολογουμένως το έβαλα πολύ μέσα, αλλά θα έλεγα, ας πούμε, προκειμένου να καταλάβεις καλύτερα μια χρήση έπρεπε να κάνεις storyboards. Και προσπαθούσα να δώσω αυτή την αίσθηση του χρόνου που έχει το κτίριο στη ζωή των ανθρώπων και κατά συνέπεια ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε. Επίσης, επειδή είμαι gamer και επειδή λατρεύω στα παιχνίδια και επειδή πιστεύω ότι σημαίνουν πολλά για μας, γιατί τα παιχνίδια, αν το δω από το κοινωνιολογικό πλαίσιο του Huizinga, είναι ότι είναι ένα construct κοινωνικό για να καταλάβουμε τον κόσμο καλύτερα και να μπορούμε να εκτεθούμε με ασφάλεια σε αυτό και δεν είναι χασομέρι όπως έχει δαιμονοποιηθεί. Το θέμα είναι ότι μέσα από αυτό θα έλεγα ότι ήμουν πάρα πολύ ανοιχτός προσωπικά και μάλιστα θα έλεγα ότι προσπαθούσα να εμπνεύσω και τους φοιτητές να κινηθούν σε τέτοιες κατευθύνσεις ώστε να καταλάβουν τις δυνατότητες που ο χώρος μπορεί να έχει ως επικοινωνία. Και αυτό είναι σίγουρα μέσα από τον animation. Τώρα, άρα, ό,τι μαθήματα υπάρχουν είναι επιλογής. Το σημαντικό είναι όμως ότι πρέπει να έχουν γίνει τουλάχιστον 20-25 διπλωματικές, οι οποίες ασχολούνται είτε με gaming, είτε με narratives, με visual narratives, είτε με comics. Και αυτές έχουν γίνει στη λογική ακριβώς, ας πούμε, πως το κόμικ, ας πούμε, έχει τη δυνατότητα του abstraction. Δηλαδή μπορώ να καταλάβω semantics, ωραία, με λίγες γραμμές. Δηλαδή προσπαθώ να δώσω το καλύτερο νόημα με τη λιγότερη, κάτι που είναι η βάση του animation, το οποίο όμως δίνει και συναίσθημα, τα οποία είναι
πολύ ισχυρά πράγματα για να σταματήσουμε να σχεδιάζουμε φόρμες και να σχεδιάζουμε εμπειρίες. Εμείς έχουμε ασχοληθεί με πάρα πολλά project, με τα οποία δεν θα λέγω ότι κάνουμε κλασικό animation, παρόλο που συνεργαζόμαστε με το Κανιάρτουν, εδώ τουλάχιστον και κάποια χρόνια, αλλά πιο πολύ είναι ότι, ας πούμε, κάνουμε ψηφιακά σκηνικά με animation, σαν projects. Με αυτά κάνουμε και, επειδή δουλεύουμε αρκετά και με την εκπαίδευση, κάνουμε μαθήματα μέσω projection τα οποία έχουν animation. Δουλεύουμε narratives, δουλεύουμε δηλαδή, θα έλεγα κατά μία έννοια, έμεσα, όχι άμεσα. Δηλαδή, δουλεύουμε με ένα στόχο, ο οποίος μπορεί να είναι η εκπαίδευση, αλλά το animation θα μπει μέσα σε αυτό. Δουλεύουμε, ας πούμε, κάναμε παίχτηκε και εδώ στο Απόλλων, στο Επιθυμία Ελευθερίας, πέρσι για το 2021, που ήταν το πόσο ο χώρος μπορεί να επικοινωνήσει μια ιστορία, η οποία για να τη ζήσω πρέπει να είναι animated. Σε αυτή την... ήμουνα χθες στο συνέδριο στην Εθνική Πινακοθήκη του Έξερ Εράσμους, ναι, που δείξαμε ένα project, ας πούμε, που έχουμε κάνει στα Χανιά, που συμμετείχε και εγώ. Λοιπόν, που είναι 10 μνημεία που τα δείχνουμε ιστορικά πώς εξελίχθηκαν στον χρόνο, και η λογική του είναι ότι δεν βλέπεις απλά το μνημείο. Γιατί αν δεις απλά το μνημείο, δεν το κοιτάς λίγο, μεταξύ μας δεν ξέρεις τι να προσέξεις. Και το έχουμε βάλει στο social context. Και πώς το κάνεις αυτό? Βάζεις φιγούρες και ανθρώπους να κινούνται, βάζεις εσύχους, και μυρωδιές, δηλαδή προσπαθείς να δημιουργήσεις την αίσθηση που μόνο η ατέλεια του animation σε αφήνει να γίνεις μέρος της. Το τέλειο δεν σε αφήνει να μπεις, απλά το βλέπεις και απομακρύνεσαι, ενώ το animation έχει αυτή τη ζωντάνη. Οπότε, τι μελικενέστε. Λοιπόν, εμάς θα μας ενδιέφερε πάρα πολύ να μπούμε σε μία τέτοια πρωτοβουλία που μπορούμε να συνδυάσουμε αυτό που εγώ θα έλεγα αντιληπτικά active layers, που είναι το κλασικό animation που έχει να κάνει με τους characters, με αυτό που είναι τα passive layers, που είναι το πώς δημιουργώ την αίσθηση του τόπου, ώστε αυτό που κάνεις να είναι, που λέμε, τίποτα δυνάτοπο, με την έννοια όμως ότι ο τόπος παίζει ρόλο ιδιαίτερο πάνω σε αυτό. Και νομίζω ότι εγώ βρίσκω εξαιρετικές εφαρμογές, σίγουρα στην εκπαίδευση, η οποία είναι προφανή, αλλά ακόμα στην ασφάλεια εργαζομένων, ας πούμε, τέτοια, σίγουρα στην έννοια της, θα το πω στα αγγλικά, cultural identity awareness, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν από πού προερχόμαστε. Ειλικρινά, στα Χανιά ξέρω ότι οι περισσότεροι δεν ξέρουν την ιστορία. Τώρα βλέπω, ας πούμε, την Ερμούπολη που πραγματικά δείχνει αυτή τη σύνδεση, αλλά αναρωτιέμαι πώς από τη Σύρο πραγματικά καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Είναι δηλαδή κάποια εργαλεία που νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση, και θα έλεγα το δυνατό μας σημείο πιο πολύ είναι αυτή η διείσδυση τέτοιου είδους τεχνολογιών στο ευρύ κοινό. Δηλαδή, ενώ συνήθως έρχονται fans, το ευρύ κοινό δεν το καταλαβαίνει γι' αυτό, και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι που εμείς τουλάχιστον μπορούμε να δουλέψουμε πολύ. Σε αυτό το σημείο ότι μια μικρή αναφορά στους απόντες αυτής της συνεδρίας εδώ πέρα, που είναι το τμήμα αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Σπύρος Παπαδόπουλος, που έχει περίπου παρόμοια προσέγγιση από ό,τι καταλαβαίνω. Ασχολείται και αυτός πολύ με το gaming και με το animation στο χώρο, αλλά με τη λογική της εμπειρίας του χρήστη, και βέβαια να δώσεις νόημα στην λογική, και τον Κωνσταντίνο τον Τηλιγάδη από το τμήμα τεχνών ήχου και εικόνας, που θα είναι του χρόνου, μην νομίζετε ότι δεν τους ξεχνάμε, θα είναι του χρόνου εδώ μαζί μας και θα δώσουν και αυτή τη δικιά τους οπτική για τη σύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας, που θα είναι το θέμα της επόμενης συνεδρίασης στο Animasyros. Και να δώσω τώρα το λόγο σε μια αρχιτεκτόνισσα, η οποία ασχολείται και με άλλα θέματα από το χώρο και είναι υπεύθυνη του μεταπτυχιακού στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, να μας τα πει καλύτερα η ίδια όμως. Και είναι και ωραίο πέρασμα κιόλας, γιατί θέλω να συνεχίσω αυτά που είπε ο κύριος Σουγκρίνης. Εμείς στο Πανεπιστήμιο Πειραιά το 2017, όσο και αν φαίνεται ότι είναι πολύ λίγος ο χρόνος που πέρασε, έχουν γίνει πολλά πράγματα και εξαιτίας ιδιαίτερα της πανδημίας.
Ξεκινήσαμε ένα μεταπτυχιακό γιατί εντοπίσαμε ένα κενό στο κομμάτι της προβολής αρχικά της πολιτιστικής κληρονομιάς και λιγότερο του σύγχρονου πολιτισμού με ψηφιακά μέσα. Και έτσι δημιουργήσαμε το πρόγραμμα του 2017 Ψηφιακός Πολιτισμός, που το 2018 εμπλουτίστηκε με άλλες δύο κατευθύνσεις, το Έξυπνες Πόλεις και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, όπως είπε πριν και ο φίλος ο Βασίλης ο Καραμιτσάνης. Θέλαμε να δούμε λοιπόν πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να αναδείξουν κομμάτια της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως είπα και πριν, αλλά και κομμάτια της πόλης, του αστικού σχεδιασμού, και να φέρουμε φοιτητές που παραδοσιακά δεν είναι εξοικειωμένοι με ψηφιακές τεχνολογίες, όπως είναι οι αρχαιολόγοι, ιστορικοί τέχνης, και να τους δείξουμε ότι μπορούν να μπουν στον ψηφιακό κόσμο, στο digital. Όντως είχε πολύ καλή ανταπόκριση και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και είδαμε ότι στην πορεία, ότι ιδιαίτερα όσον αφορά το κόνσεπτ των ψηφιακών πόλων, δεν μου αρέσει πολύ ο όρος smart cities, αλλά τέλος πάντων έτσι κάπως συνεννόμαστε καλύτερα, η έννοια της ψηφιακής, της έξυπνης smart πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να είναι μια υπηρεσία, όπως μπορεί να είναι και η ψηφιακή, όπως μπορεί να είναι και η έξυπνη αποκομιδή απορριμμάτων. Μπορεί να ακούγεται οξύμορο, αλλά ουσιαστικά μπορεί να ενταχθεί και πρέπει να ενταχθεί στο σκεπτικό της μελλοντικής πόλης, να παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες πάνω σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, την πρώτη χρονιά, το 2017, από την πρώτη χρονιά, διοργανώσαμε ένα διήμερο παρουσιάσεων για το animation και καλέσαμε διακεκριμένους animator, όπως ο Παναγιώτης ο Ράπας, και είχαμε και τον Βασίλη τον Καραμιτσάνη στην παρέα μας για να μας δείξει την προσπάθεια του Animasyros. Λόγω ότι μας έδειξε πάρα πολύ ωραία παραδείγματα με τα εργαστήρια που κάνανε με το ΚΕΘΕΑ και με ηλικιωμένους και με σχολεία, γεννήθηκε η ιδέα να διοργανώνουμε σε αιτήσια βάση ένα εργαστήριο, ένα διήμερο εργαστήριο, ένα εντατικό workshop για απευθυνόμενους στους φοιτητές μας. Έτσι, φέτος διοργανώνουμε το τρίτο. Χάσαμε μια χρονιά λόγω του κορονοϊού. Επιλέγουμε πάντοτε, είναι πολιτική μας να πηγαίνουμε σε κάποιο ξεχωριστό χώρο κάθε φορά και διαφορετικό. Την πρώτη χρονιά το κάναμε σε συνεργασία με το Blue Lab και είχαμε ως θέμα τον Λέοντα του Πειραιά. Θέλαμε να μείνουμε στην έδρα μας, δηλαδή, να δείξουμε ένα στοιχείο ακριβώς του τόπου. Πέρσι κάναμε σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, μείναμε λίγο Πειραιά ακόμα, και μιλήσαμε για τα 200 χρόνια μετά, με αφορμή το 1821, πώς σκεφτόμαστε να είναι η ελευθερία, τι θα σημαίνει η ελευθερία μετά από 200 χρόνια από σήμερα. Και ακριβώς είναι έννοιες αφηρημένες που δεν μπορείς να τις αποδώσεις με παραδοσιακούς τρόπους, οπότε χρειάζεσαι το animation. Έχουμε την τύχη είχαμε πολύ καλούς εκπαιδευτές, οι οποίοι έδειξαν στους φοιτητές ότι μπορούν και αυτοί είτε να οργανώσουν κάτι απλό, ένα δικό τους project, αλλά κυρίως να μπορέσουν να αναπτύξουν ένα κοινό λεξιλόγιο και να καταλάβουν τις δυσκολίες και του εγχειρήματος, έτσι ώστε να μπορούν να συνεργαστούν στο μέλλον στα διάφορα project που θα ετοιμάσουν με επαγγελματίες animators. Και αυτό, πιστεύω, είναι και ο στόχος για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή να εμπλουτίσουμε και τα διάφορα μαθήματα, αλλά και project και ερευνητικά που σχεδιάζουμε να κάνουμε, με το κομμάτι του animation, έτσι ώστε άνθρωποι, όπως σας είπα, που παραδοσιακά δεν θα ασχοληθούν, δεν απευθυνόμαστε εμείς επαγγελματίες, δεν προσπαθούμε να τους κάνουμε καλύτερους επαγγελματίες, απλά προσπαθούμε να φέρουμε το animation σε κόσμο που το θεωρεί, που βλέπει μια ταινία, που ή το θεωρεί πάρα πολύ εύκολο, ή το θεωρεί εξαιρετικά δύσκολο και δεν θέλει να το αγγίξει. Εμείς θέλουμε να σπάσουμε αυτό το γυαλί, δηλαδή να φέρουμε τους δύο κόσμους κοντά. Και οπότε, αρχαιολόγοι, παράδειγματος χάρη, που θέλουν, αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, έχουμε και αρχιτέκτονες που ενδιαφέρονται πάρα πολύ, να αναδείξουν τη δουλειά τους με το animation, να μπορέσουν είτε, όπως είπαμε, να βάλουν στοιχεία,
ή να συνεργαστούν με επαγγελματίες. Και συγκεκριμένα τώρα τρέχει ένα project που το ετοιμάζουν οι ίδιοι φοιτητές, το Μανιάτικα Dark, πάλι Πειραιά. Δεν είμαστε τοπικιστές, αλλά είναι και εύκολο να είναι κοντά. Το οποίο οι ίδιοι φοιτητές επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν στοιχεία stop motion, είναι ένα εύκολο εργαλείο για αυτούς, έτσι ώστε να αναδείξουν την ιστορία του τόπου. Αυτό. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κωνσταντίνα τη Σιούντρη. Να περάσουμε στο κοινό, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις να κάνετε. Ναι. Καλημέρα σε όλους. Παντελής Παντελόγλου από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους. Θέλω συγχαρητήρια καταρχάς σε όλους σας για το εύρος των δραστηριοτήτων και για την καλή σχέση που φαίνεται να έχετε μεταξύ σας, που είναι μια πολύ καλή μαγιά, ας πούμε, για να προχωράει κανείς παρακάτω σε συνεργασίες κλπ. Είναι σαφές ότι ο καθένας διαλέγει κάποια πράγματα και όχι κάποια άλλα. Αυτό είναι επίσης δημιουργικό, γιατί μας δείχνει μια πολλαπλότητα, ας πούμε, των επιλογών που υπάρχουν. Έχω μια, ας την πούμε, κυκλοπαιδική κάπως ερώτηση, δηλαδή μια απορία, ας πούμε, που μου γεννήθηκε και μια παρατήρηση. Η απορία είναι τα παιδιά που έρχονται, ειδικά στις σχολές που ίσως αφορά λίγο περισσότερο τις σχολές που έχουν περισσότερα χρόνια λειτουργίας. Με τι είδους προετοιμασία, ποιο είναι το ενδιαφέρον που τα οδηγεί στο animation, όταν έρχεται δηλαδή ο 18χρονος φοιτητής, από πού έρχεται, ας το πούμε, με τι background, εάν υπάρχει κάποια τυπολογία, ας πούμε, που προκύπτει. Αυτό είναι ως ερώτηση, νομίζω, πιο πολύ σε αυτούς που έχουν περισσότερα χρόνια φοιτητές. Και το δεύτερο, που είναι ένα ερώτημα που για μας, ας πούμε, ως φεστιβάλ είναι ένα θέμα, είναι πού καταλήγει τελικά η παραγωγή τους. Ας πούμε, μου έχει τύχει να δω διπλωματική από το ΠΑΔΑ, την οποία έτυχε να τη δω όντας σε κριτική επιτροπή στο Βέλγιο, που τώρα κάπου στην επικοινωνία μεταξύ μας δεν την έμαθα. Ας πούμε, ως διπλωματική. Το Elevator Alone, ας πούμε, εμείς δεν το μάθαμε, το είδα έξω πρώτα και μετά έμαθα ότι υπάρχει ταινία. Και είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τις γραμμές της πληροφόρησης μεταξύ μας, ώστε και εμείς ως φεστιβάλ, που βασιζόμαστε στο γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φτιάχνουν ταινίες, φυσικά, γιατί εμείς είμαστε έδαφος παρουσίας των ταινιών, δεν είμαστε κάτι άλλο, να μπορούμε να βοηθάμε, ας πούμε, και εμείς καλύτερα τη δουλειά αυτή όταν ολοκληρωθεί. Ήθελα να πω επίσης ότι εμείς ως φεστιβάλ έχουμε και ένα pitching lab, το οποίο pitching lab αφορά ακριβώς ταινίες, επειδή είμαστε ένα φεστιβάλ για παιδιά και νέους, αφορά ταινίες για παιδιά και νέους. Μέσα στην πενταετία που συμπληρώνουμε φέτος, έχουμε και κάποιες περιπτώσεις που ήρθαν project animation. Και θα θέλαμε να έχουμε περισσότερα project animation και από το χώρο το δικό σας, ας πούμε, το τμήμα κινηματογράφου του Απιθύτα, ας πούμε, μας έχει δώσει αρκετά project live action. Νομίζω ότι μπορούμε να συμπληρώσουμε καλύτερα αυτή είναι η ερώτηση. Τίποτα, η παρατήρηση είναι, αυτό είναι. Νομίζω ότι μπορούμε να συμπληρώσουμε καλύτερα τη γραμμή της πληροφόρησης μεταξύ μας για να βελτιώνουμε και εμείς το τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς. Είναι όντως σημαντικό να αναπτύξουμε και αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας. Βέβαια, το ΠΑΔΑ έχει μια ιστοσελίδα στην οποία βγαίνουν κατευθείαν οι ταινίες. Ναι. Αλλά είναι αλήθεια όμως ότι χρειαζόμαστε και άλλη δουλειά πάνω στο τομέα της επικοινωνίας. Δηλαδή, εμείς σαν ασύφα Ελλάς, τώρα βάζω αυτό το καπελάκι, έχουμε την ανάγκη και σε συσχέτιση με ξένες αντίστοιχες σωματεία και ομάδες που ασχολούνται με την κοινότητα των κοινών σχεδίων, ας πούμε, στην Πορτογαλία, στη Γαλλία και στην Ισπανία, να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία να εμφανίζεται όλη η δυναμική του ελληνικού animation από το παρελθόν μέχρι αυτά που γίνονται από τα παιδιά στην συγκεκριμένη περίοδο που ζούμε. Εγώ στο Animasyros φέτος βλέπω 3 ταινίες στο διαγωνιστικό που έχουν φοιτητές μου παλιούς. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό στο ελληνικό διαγωνιστικό. Μην νομίζετε ότι τις ήξερα όλες πριν να τις επιλέξει το Animasyros για να τις δείξει.
Είναι αλήθεια ότι στο επίπεδο της επικοινωνίας θέλουμε και άλλη δουλειά να κάνουμε και σε μια ψηφιακή εποχή που ζούμε, πολύ πιο εντατική από αυτή που έχουμε κάνει ως τώρα. Είμαστε στην αρχή, θα το προσπαθήσουμε από την άποψη της ΑΣΥΦ Ελλάς, δηλαδή αυτό έχω να πω, να δούμε τι θα πει και το Πανεπιστήμιο το πιο αρχαίο στον τομέα μας. Στην πρώτη σου ερώτηση, για να μπει κάποιος στο τμήμα γραφιστικής και οπτικής επικοινωνίας, έχει τώρα και με την ΕΒΕ μέσω όρο 16 στο σχέδιο, το ελεύθερο, και τα υπόλοιπα είναι τα μαθήματα. Επομένως αυτό καταδεικνύει ότι τα παιδιά που μπαίνουν μέσα έχουν ήδη μία προπαιδεία αρκετά καλή στο σχέδιο. Μετά υπάρχουν, μέχρι να φτάσουν στο 5ο εξάμηνο και να έρχονται στην πρώτη επαφή με το κινηματογράφο, με το storyboard στην ουσία, έχουν πάρα πολλά μαθήματα, τα οποία είναι οπτική επικοινωνία, θεωρητικά και σημειολογία κλπ. Και χρώμα, σχέδιο κλπ. Οπότε, μέχρι να φτάσουν στο σημείο να δουλέψουν σε σχέση με το animation ή με τον κινηματογράφο, έχουν ένα καλό επίπεδο σχεδίου, που είναι για μένα απολύτως απαραίτητο. Από εκεί και ύστερα, οι συνεργασίες μας είναι συνεχόμενες όσον αφορά διάφορους οργανισμούς, γι' αυτό και υπάρχει αυτό το link που είναι ελεύθερο και είναι και πάνω και στο site του Πανεπιστημίου, όπου μπορεί κανείς να μπει και να δει τις δουλειές μας μέχρι πριν περίπου 2,5 χρόνια, γιατί σαφέστατα οι καινούργιες κυκλοφορούν στα φεστιβάλ, και εδώ είναι πολλές. Από εκεί και ύστερα υπάρχει φυσικά το επίσημο του Πανεπιστημίου, που λέγεται Πολυνόη, και εκεί ανεβαίνουν όλες οι πτυχιακές εργασίες, και το θεωρητικό τους και το πρακτικό τους επίπεδο. Για το κομμάτι που αφορά το animation, κάποιος που θα κάνει μια ταινία ή που θα κάνει ένα game ή που θα κάνει ένα 3D κλπ. Έχει και ένα θεωρητικό υπόβαθρο και ένα πρακτικό υπόβαθρο. Αυτά ανεβαίνουν πάνω στο Πολυνόη. Είναι αναγκαστικά για να πάρει κάποιο πτυχίο. Απλά κάποιες ταινίες που είναι επίπεδου φεστιβάλ, πτυχιακές, τις κρατάμε για 2 χρόνια κλειστές. Υπάρχει το θεωρητικό δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει το πρακτικό μέρος, η ταινία. Να πω κι εγώ κάτι. Ναι, θα είμαι πολύ σύντομη. Ευχαριστώ. Και εμείς ανεβάζουμε όλες τις ταινίες στο site που είδατε πριν, αλλά έχουμε συνεργασία και με φεστιβάλ, και εδώ παρουσιάζουμε ταινίες των φοιτητών μας, και στο τέλος του Οκτωβρίου θα παρουσιάσουμε στα Χανιά πάλι τις ταινίες των φοιτητών μας. Βέβαια, ίσως και εμείς πρέπει να προσεγγίζουμε τα φεστιβάλ και να σας προτείνουμε πρόγραμμα. Φέτος που έχουμε συνεργασία και με έχετε καλέσει, νομίζω θα καταφέρουμε να δείξουμε και σε εσάς το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Καλοπέτης, διευθύνω ένα animation studio στην Κύπρο που ονομάζεται The Media. Καταρχήν, απλά να πω ότι με τους φίλους που είναι στο πάνελ, με αρκετούς από αυτούς, όσες φορές χρειαστήκαμε να εργοδοτήσουμε κάποιον άτομο, μας βοήθησαν αρκετά. Απλά αυτό που θέλω να τονίσω, και δεν είναι περισσότερο ερώτηση, παρά σχόλιο, και θα είμαι σύντομος, είναι ότι το κενό το οποίο παρατηρούμε από τη ματιά του εργοδότη να υπάρχει στο industry στην Κύπρο, αλλά και στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, είναι ότι οι απόφοιτοι ενδιαφέρονται συνήθως να δουλεύουν σαν animators, ενώ το κενό το οποίο βλέπουμε να υπάρχει και είναι τεράστιο, είναι στα άτομα τα οποία θα ήθελαν να δουλέψουν σαν concept artists, σαν storyboard artists, δηλαδή ψάχνουμε απεγνωσμένα να βρούμε άτομα τα οποία να δουλέψουν σε αυτές τις θέσεις και δεν βρίσκουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ειδικά σε μικρά studios, όπου έναν άτομο στο pre-production stage
πρέπει να μπορεί να δουλέψει σε διάφορες, ας το πούμε, να φορεί διάφορα καπέλα και να αναπτύξει τους χαρακτήρες και να κάνει τα sketch storyboards, αλλά και τα background designs. Εμείς έχουμε μια ομάδα με 4 άτομα σε αυτόν τον τομέα και πάλι αναγκαστικά δεν μπορούν να είναι 100% specialized μόνο σε ένα πράγμα, πρέπει να έχουν κάποιο flexibility. Και το πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα μέχρι στιγμής, αλλά δεν είναι ο ιδανικός τρόπος, είναι να προσλαμβάνουμε άτομα τα οποία συνήθως έχουν μια εκπαίδευση σε καλών τεχνών, είτε σε illustrators, αλλά δεν έχουν την παιδεία στο animation για να μπορούν να φανταστούν την κίνηση και το πώς μεταφέρεις ένα σενάριο σε ένα visual narrative. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα στο industry μας και κάνω κάποιες συζητήσεις με τα πανεπιστήμια στην Κύπρο και ελπίζω αυτό να αλλάξει, γιατί το χρειάζεται το industry. Και αν ακούν κάποιοι φοιτητές, θα είσαστε πολύ πιο employable αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε και αυτήν την ειδικότητα. Ναι, πρέπει να κλείσουμε εδώ. Ναι, μόνο ένα τελευταίο σχόλιο. Αυτό είναι ακριβώς που προσπαθούμε να περάσουμε σε όλους τους φοιτητές μας, ακριβώς γιατί έρχονται από θεωρητικές σπουδές και προσπαθούμε να τους δείξουμε ότι υπάρχει χώρο στην αγορά. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την παρατήρηση, γιατί βλέπουν τη δυσκολία των ψηφιακών εργαλείων και τους προσπαθούμε και με τις διάφορες διαλέξεις και με τα project να τους πούμε ότι το storytelling και το storyboard είναι το ίδιο σημαντικό με τα ψηφιακά εργαλεία και ότι υπάρχει χώρος και αυτό θέλει δουλειά. Γιατί πιστεύουν πολύ ότι απλά με το να συλλέξουν κάποια βιβλιογραφία, σαν να κάνουν ένα δοκίμιο ή ένα επιστημονικό άρθρο, αυτό μπορεί να έχει την ίδια πύχη στο κοινό. Και εκεί ακριβώς προσπαθούμε να τους δείξουμε ότι όχι. Μπορεί να είναι βαρετό για το θεατή και θέλει extra skills. Ωραία, εδώ θα σταματήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι αυτή η συνάντηση που έγινε σήμερα να συνεχίσει και να είναι μια συνάντηση όχι μόνο εδώ στο Animasyros, αλλά μια συνάντηση ανάμεσα στα πανεπιστήμια και το industry, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει δηλαδή να γίνει αυτή η επαφή. Ευχόμεθα και από το industry, αλλά και από εσάς να γίνουν οι ανάλογες κινήσεις. Και πάμε παραπέρα. So, we thank you again. Please stay tuned. We go on with our next session. It's Madame Catherine Totems from France, who will present us everything about École de Sèvres, a very renowned school of animation. Give us 5 minutes to set up everything.
Education again, and we are really thrilled to have with us Catherine Totems, who is this year one of the conductors of our Pitching Forum workshop. And she will present École de Sèvres. So Catherine Totems graduated in 1983 from École Supérieure d'Art Graphique in Paris and has worked freelancer for various children's publishing houses as an illustrator, but especially for advertising as a roughman and storyboarder. She also teaches in a lot of universities in various positions in France. She has been teaching since 1995 at the Atelier des Sèvres, where she set up an animation film option. Today, the Atelier des Sèvres offers 2-3 years higher education courses in animation, as well as a master's degree, which Catherine Totems founded. Please welcome Catherine Totems. Okay, let's start with a film, just a presentation, a short trailer of what our students are making. Thank you very much. Okay, so first of all, I would like really to thank all the organization of Animasyros to welcome me and welcome us in Cyrus. It was really a pleasure to be here. As Marinetta introduced me, so I don't have to do it, but I have to tell a little bit of history about this big adventure I've been going through founding this amazing school of animation. Atelier des Sèvres in Paris, it's a foundation year school, so specialized first of all at the first place for art studies. And I began to teach there as sorry, my English is so bad, as Marinetta said, in last century. And at the beginning, some students just came to me as they knew that I was a storyboarder, and they wanted to apply for Gobelin and old school animations. So I say, okay, let's try. And we began, like big adventure. It's sometimes beginning in a basement of a small house. It was the same. So we began maybe with 3 students, and now there are 400 students in the school in animation. So like that, I met a lot of how do you call, headmasters of different schools, just like Gobelin, Rubica at this moment, and all the big animation school in Paris. And then officially, we founded the foundation year in 2012, I think. And then the School of Animation itself, it was in 2015. So it's a very young and not young at the same time school.
but it's a school that, first of all, it's a foundation year school, so we are preparing students and their portfolio to different school, and so they can apply to all the maybe 100 schools of animation we have in France. And so to enter this school for foundation after having going through a high school, there is a portfolio is asked, and all our teachers are professional. They are developers, they are storyboarders, there are designers, and so now the Atelier de Sèvres animation department, it's well known, and we had maybe 90% of success to enter the school in France. So now I'm going to present, sorry, I have to put my glasses on because I'm getting old. Okay, so let's go to l'Atelier supérieur d'animation. Yes. Okay, it's not my computer, so I have some problem, but it's okay. So, Atelier de Sèvres Bachelor Designer in Animated Films. It's in a 3-year curriculum. Basically, the pedagogy is based on an articulation of workshops with directors and technical classes, sorry. So they spent 3 weeks having technical classes in different ways or specialties, and then they have 2 weeks making workshops and making films. Within 3 years, they are going to make 8 films before their ending school film, their own school film. So they are working in team, so they're used to work together. That's very important. We did the same for the pitch session because I think we have to share. It's not competitive animation, it's a question of teamwork. So they have to know how to work in team and to listen to the other and communicate. This is very, very important to us. Okay, so this is a diagram of, it's not a good one, sorry. Couldn't do anything with that. So you have, I don't know if you see, no. You have foundation year in blue, and then you have also 2D, 3D technical animation bachelor. We are not going to talk about that, but mostly I don't have time, but mostly of the designer in animated films and the author, the writing and directing master. So in pink you have the 3 years of the bachelor, and then we have 2 years for the master. So it's 3 years. We have really a training with professional. We have now maybe, they say 47. I'm sorry, because this slide is from 2021, so, but the structure is the same. I'm sorry if there was a mistake. We have about 80 professional directors, storyboarders, as I said, designers that give the classes. We have internships, and the admission, when you want to apply, is an exam competitive, so we take the best people. So the first year into the animation, we have 4 workshops, and we start by traditional animation and animation under camera, and then we go to computer softwares in 2D and 3D. So we have paper cut workshop, musical video workshop, painting and sand animation under camera, and also 2D short film, because each year ended with a short film. So it's a condition to pass to the upper class. The technical courses, we have script writing, screenplay. The culture is very, very important to us.
So we have this class of history of animation, but also between different domain, don't know, okay, fields. Thank you, Marisette. Obviously, we have a computer class for compositing and exportation and everything, character design, storyboard, set design, 2D animation, acting. It's very important to know how to make the character move. Morphology, the drawing is very, very, very important in Atelier Sèvres. And sound. We have a sound designer who comes. And we also have a partnership with the Conservatoire National Supérieur de Musique, which is a national university of music with composers. It's really interesting because all our film, the sound is very important, the music is very important, and they have to be out of rights. I don't know if you understand, but we can't use music that is not, yes, copyright, okay. The second year, you have, we begin with some partnership we have. Animated documentary, stop motion, no, it's the third year. The second year, animated documentary, stop motion, and 2D digital short film. And also they begin to learn 3D animation. So they have 3D animation classes, computer graphic, script writing, 3D space modeling, and also introduction to all what is DRE and camera mapping, and also morpho structure, which is drawing. And the third year, it's professionalization, and I can't say that word. Here we have a partnership at that time with professional, with edition. We have been working with Bayard Presse and also l'École des Loisirs. And also we have a partnership with Annecy Festival and the French Embassy in Singapore. And this is a very interesting workshop because they have to make a film, the same film in the same subject. In Singapore, in Lyon, we have a partnership with École School and Atelier Sèvres, and the film are screened in Annecy. It's a very interesting sharing student film. And they make, at the end of this year, a film 3D or 2D. They have modeling set up, 3D, character animation, computer graphic, motion design. And the bachelor degree it consists in a presentation of the work with a portfolio, a demo reel, and their ending film of the third year with a professional jury. So this was for the bachelor. Then for the master consists in making your own film for two years. Try to hurry. So, it's a master in writing and directing for animated film. Like that. So this is the equipment. All the equipment are given in the school. They have all what they need to work. This is some of the main screen, a picture of some films. Okay, it's a 2-year master program. And the aim is to have art directors, conceptual designers, supervisors, project managers, and writers and directors. This is my friend Rémi Chaillet. I'm so proud. You know the film Calamity Jane, and also the one before. I don't remember what's his name in English, but never mind. So it's 2 years of complementary training. First year is pre-production of the film, and second year they make the film. The first year they still have classes, but second year it's mostly art directing and technical directing, but it's their own film. So the courses they have screenplay and dramaturgy, art history, sociology, because I think now
when you make a film, it's in a context, a cultural context, an economical context. It's very important. They feel that they are in the middle of the world. Nowadays, I think it's essential. So we insist on that. We have layout courses, 3D and 2D reinforcement, production classes too, and pitch, coaching, very important, as we see this afternoon. So this is the content about the practice, so with the calendar. So they have to September to December a script and graphic Bible to provide, January to April an animatic color script, and April to June an editing of the 2D layout with sound and a production pipeline. This is the first year of the master. And the second year, it's manufacturing and promotion on the final film, of the final film. So this is the courses they will have, recording and voice direction, producers conference, statutes and contracts, because they need also to have this knowledge of how they are going to manage the statutes and their contracts. And you have also the calendar with how they are going to make their films. So they can make a film in any technique they want. If they want to do it in stop motion, it's all right. If they want to do it in 2D, it's all right. If they want to do it in 3D, if they want to mix the techniques, everything is okay for that, okay? And the diploma is given by professional jury, as always. So this is the master. The careers are supposed to have after they got graduate, so author of animated film, director, assistant director, designer, studio manager, so you can read, you know. This is a fact because for the accreditation of the school, we have to examine, to know what our former students become. So we have to give a folder with all the information about what they become after. And I can see that there are authors, but also animators, also storyboarders, also colorists. So the important thing for me, was always the same, is that I don't want to give, I don't want to formate, you say formate people. I think it's better to find the very heart of their talent and just take them to what their skills and what they want to do. So it's a work, that's pedagogy, I think. We are not here to say it's like that or like that, you must do things, but listen to them, sharing, and trying to get the best of them for their future career. Okay, so I think I'm going to screen one ending school film, which is the film of Gianni Bouilleur. That's one of my favorite, so I decided I'm sorry. But there are many on the YouTube school you can see. Let's go. And you have English subtitles, but it doesn't need subtitles, I think. But Bon, Ren, nous on y va. Ok, je termine ça et j'y vais. Travaille pas trop tard, hein. Ouais, à toutes.
Désolé, j'ai fait aussi vite que je pouvais. Comment ça va? Bon, enfin, moi, je suis nul. Joyeux anniversaire. Non mais regarde. Attends, laisse. Écoute. Écoute, putain. C'est pour ça que t'es tout seul. Regarde comme elle brille. Tu vois pas comment ça brille, merde. Regarde, putain. Regarde. Ouvre tes yeux. Thanks for him. So the difference may be with other schools that they are alone to do their film. So this year we have been producing 32 films. It's hard work. And that's what we are proud of. Thank you for listening, really, thank you. I'm sorry for my English, really sorry. And if you have any question, so if you have any question, I'm here to Thank you very much, Catherine. Any questions? Yes. Thank you very much, Catherine, for the presentation. It sounds a very professional school that you have there in Paris. I'm wondering, because we are in Greece and we are caring about our Greek students, how a graduate student from our universities could apply for the master, and if you are in an Erasmus network, yes. to have the possibility to collaborate. Yes, thank you, I understand the question. Yes, sure. As it's an interview. It's not like applying for the beginning of the school, where there is an exam and with storyboard and script writing. Here you only have demo reel, a reel to show, and a portfolio. And you also have an interview. So they have to apply on the website. So they will have an interview on video. They don't have to come to Paris. And then we share experiences and see their portfolio and talk with them by video and video conference. At what time of the year? It's any time of the year. It begins in March till June, because the beginning of the year is September. I didn't say that, yes, you're right. So we begin in September and then ending on June, but they can apply from February to March till June, it's okay. So it's really individual meeting we have, because we need to know the candidate, we need to know his level, and also his wish about what kind of film he wants to do, what techniques he wants to use,
because it's important to us to organize things before they come. As we have stop motion, 3D, 2D, they have their own desk with their own equipment, so we have to deal with that first of all to organize well things when they come. And if they can speak a little French, it's better. But all our directors now, everyone speaks English, so there is no problem. We have people from everywhere, South American people, we have Spanish people, Italian people, so it's not a problem about the language, but if they can manage few words, it's better. But you know, young people, in 1 year, they can speak French very fluently. It's not like me. I couldn't learn Greek now, I think. Thank you. Questions? Okay. Thank you, Catherine. Thank you. Thank you. See you later. Yes, it was.
learn your head, but I'll wait to everything. I'll fall. Hello, everyone. Good morning and welcome to the last day of AGORA. I like to see a full house. My name is Maria Nestopoulou and I'm Animasyros Festival Director. The next session of the AGORA that we will present is all about networking and synergies, which is actually and has been actually the essence of Animasyros since its start. The session that we are going to follow, it's called Outreach Programs and Synergies by U.S. Embassy in Athens, American Film Showcase, and ECOME. And of course, you will also follow the masterclass, which is the art of pitching, by two wonderful representatives of the animation industry from the US, which I will introduce shortly. First of all, I would like to say that this program has been supported by the U.S. Embassy in Athens. We're very happy to have here today Ms. Maria Olsen, the Deputy Chief of Mission of the U.S. Embassy in Athens, and also Shana Surendra, the Cultural Attaché of the Embassy. I would like to call Maria Olsen on stage to say a few words before we start, and then I will present our wonderful presenters. Good morning. It's so nice to be with all of you. I just want to tell you a little story about how the Embassy got involved in this project. We have, over the last several years, we've really been improving our relationship with the government of Greece and really with Greece as a whole. And the government of Greece, as part of our conversations, asked us to come and help as they are working on expanding and deepening the film industry here. We, of course, have an interest in this as the U.S. Embassy and as the American government because American film companies love to come to Greece and film here and create programs here. And when they come here and create programs, they need support staff and they need people, people's ideas and their creative energies. So it's in our interest, just as it's in the government of Greece's interests. So we've partnered for a long time in a variety of ways, working with programs like Animasyros, with ECOME, bringing experts from the United States to be here with all of you and to exchange ideas with all of you. And the exchange of ideas is also really important to us because we can bring through film ideas that we believe very strongly in the United States, our values and our stories, but we also hear from you, your values and your stories, and oftentimes there are an intersection. So I'm really excited to be here with you this weekend. I'm really excited to hear from our guests. Thank you so much to Animasyros and to all of the people behind it and to ECOME, and I look forward to hearing from you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Ms. Olsen. So just to present our panelists, first of all, the program, as I said before, is organized in collaboration with ECOME. We have here today with us Vasiliki Diagouma, who is head of communication at ECOME, and then Rachel Gandin-Mark from the American Film Showcase. And the two presenters of the masterclass, Asal Tanha from Cartoon Network and Alison Mann from Brick Foundation. So we'll give the floor to our guests to start. Thank you, Maria. Καλημέρα σε όλους.
We are proud to present the collaboration with the US Embassy in Athens and the American Film Showcase here at the Animasyros International Film Festival and AGORA. We are grateful to our partners for this support, which highlights the importance we show on animation. It is essential to educate and train animators as artists and to help them create their story. It is equally essential to provide them with the necessary tools that will enable them to extend the product value of their creation. ECOME is an established organization which, through the support of the Ministry of Digital Governance, provides financial tools for the production of audiovisual works. I am sure you're all familiar with our incentives, the cash rebate and tax relief programs, and also our efforts to provide further support in production through services from our Film Offices network. So furthermore, our education program is a strategic pillar of our organization, focusing on professional training and skills development at any stage within our national educational system. In fact, through our education activities, we seek not only to actively participate in the projects that happen in classrooms or workshops, but to effectively empower and support our trainees in developing and promoting their stories across international audiences and markets. It is a great pleasure for me to be standing among you introducing this collaboration, and I would like to personally thank Eleni Alexaki, Irini Andriopoulou, Rachel, Asal, Alison for this amazing collaboration. I would like to thank Animasyros, Vasily, Maria, Marinetta, and for this platform to present the workshop and to further help ECOME extend the impact of the ecosystem that is being developed right now, placing Greece as a top destination for audiovisual production and artistic creation. Thank you. Yes? Yes, hi. Hello, I'm Rachel Gandon-Mark. I'm the Director of International Programs at the USC School of Cinematic Arts, where I'm also the Program Director of the American Film Showcase. The American Film Showcase is the premier film and TV diplomacy program of the US State Department. So we work out of the USC School of Cinematic Arts, and we partner with US embassies around the world to do screenings and masterclasses and workshops around filmmaking. We have been partnering with the US Embassy in Athens for many, many years, and it's really exciting that we're finally here working with ECOME we're here for two reasons in Greece. One, we are attending Animasyros, which is amazing, and also we're doing a 4-day intensive workshop around pitching and developing a brand for 10 Greek projects. You know, I come here as both a representative of American Film Showcase, but also of the USC School of Cinematic Arts, which has a world-renowned animation program. And one of the things that the division always talks about is that people go to that school because they are filmmakers who use animation as their medium, as opposed to going to an art school. But what they give them, while the tools are always changing, what the school really emphasizes are things like that people need in the business, collaboration, as well as understanding their own career path. And so coming here and this program with ECOME speaks to both what American Film Showcase values and also the School of Cinematic Arts. And so we're really excited to be working with Greek creators to not only see their projects to fruition, but also to really instill ideas around how to make this project and then how to build careers beyond this project. So I will stop talking because the exciting part is these two, and so I'm going to hand it over to you. Thank you again, Animasyros, ECOME, and of course the US Embassy in Athens. We're really, really happy to be here.
Thank you so much. Thank you everyone for being here. We're really excited to be at Animasyros. I would love to thank the festival and the U.S. Embassy for having us. My name is Asal Tanha. I'm the Senior Director of, we got it, all right. The Senior Director of Development at Cartoon Network Studios, where I work with creators to develop original TV series and movies. Some of the series I've developed include Craig of the Creek, Victor and Valentino, and Apple and Onion. If you have watched any Cartoon Network in the past few years, something I've worked on you've probably seen. And I'm Allison Mann, and I am the co-president and manager over at Fourth Wall Management in Los Angeles. I'm also the co-founder of the BRIC Foundation, which stands for Break, Reinvent, Impact, and Change, and we're a nonprofit about creating access for women and underrepresented groups that want to excel in creative leadership. I've been in the animation industry for over 20 years. I know I look like I'm 13, but I have been in the industry for over 20 years. I've worked at almost every major animation studio outside of Cartoon Network, but that's why I get to collab with her now. And this is Charizard. My daughter made me take this Pokemon on my trip with me. She is 7. So today we're going to talk about the art of pitching, which also includes a lot about brand and how you build your person in order to get your project onto the air, and a little bit of the business as well. So we're going to start about talk about the art of the business of art, and we're going to start off there. So first we want to talk about a little bit of what's happening in the US when it comes to the animation industry. If you read in the trades, if you're up to date, we're a little bit in flux right now. There's a lot of changes, there's a lot of mergers happening, one being Warner Brothers and Discovery right now. And so anytime when you're thinking about, which she's in the middle of, so anytime that, before you even think about what you're going to pitch and about yourself, start doing the research about what's going on in the industry. And so oftentimes we'll be looking in the trades. We're going to figure out where the market is going, what people are kind of looking for, what is that state of the business, so that we are as strategic, not only for our person, but for our projects as well. So again, back to the US animation part, where there's a lot of changeover, different strategies of what we're looking for in animation projects right now, where it's going back to making sure that every target audience is very specific. So you have preschool, you'll have 6 to 11, you'll have adult. There's not really a YA, young adult version anymore. So I would say every couple years, it's kind of cyclical in how the industry and what they look for. So in this right now, it's going back to kind of the traditional buckets of, I want to say 2019, of what the industry is looking for. And then when it comes to buyers and producers, that's also how do you strategize getting your projects out there? Right now, because of the state of the industry, collaboration is key. So as you're looking to take out your projects, it's about kind of that package. What are you how you are putting together your project, not just about your idea, but about who you're collaborating with. So there's a lot of production companies, different producers that you can connect with to help give additional support. Then there's studios, so those would be, they can be buyers, they also can be sellers, depending on their platform. So buyers would be Netflix, for example, but they're also distributors. So they will also purchase projects to put onto their platform, but they will buy projects. Studios like myself, I'm a producer, so I will package and sell, and then I will go and find a distributor or a streamer to put that project on. So everybody has a little bit of a different skill set, and there's a little bit of different strategy based off of where you're at and your personal skill set when developing a project. Yeah, and as Allison mentioned, the animation industry in the US is in a really weird place right now. And so it's very risk averse, right? Because at the end of the day,
you know, the animation industry at large is a business. I know we forget it, we just want to make art, and the ideal thing to do is to make art that makes money, right? And that's what we're going to talk about today, is how do you kind of package your art in a way that you can show that it can make money. But so because the industry is so risk averse right now, everyone wants a, guaranteed return on what they're producing, which is impossible unless, you're making a giant Marvel movie. But so IP is really king right now. So think, Harley Quinn or Heartstopper, projects like that are either based in kind of long-standing IP that come from, say DC or Looney Tunes, or even, a well-known comic that has, proven to be well-read and has done really well in the market. At Cartoon Network, and for me personally, we love to make originals. So just meeting creators like I'm sure some of you are here, and hearing their original ideas and partnering with them to make their original project. But it is a little bit harder to get originals made right now, just coming out of the pandemic. There was these huge companies did lose a lot of theatrical money in 2020 and 2021 that they're slowly starting to get back. But so they just want to make money right now, to be totally honest with you. And that's where this tension between art and commerce comes in, like I referred to, is you want to make art, but you want to make art that can also sell. And so there's a really delicate kind of dance between doing what you want to do and making sure that it's something that your partner, be it a producer, studio, network, streamer, thinks that they can make money from. So before we go into how to pitch and what to pitch and how, like, that structure and strategy, we're going to talk about you and the importance of self-discovery a little bit. So it's about kind of owning your own narrative. Before you go into anything, whether it's searching for a job or again, putting a project out into the world, like, define your goals. Before any meeting, whether it's doing industry research, know who you are, what you want, and where you want to be going. I think a lot of times, and I work with this with my clients as a rep, as an agent, like I often see people kind of leap before they think. So it's often like, I want to do all of these things, and the problem is, there's nothing to attach to. There's no one thing that people can define you as. And people don't want to think. Like, people want to just know, and it has to be easy for them. Development executives, when you're pitching, they don't want to have to think about it. They just want to know and have the confidence that you can execute. It's the same with your person. You have to have the confidence of your brand. What is your brand? What do you want to do? Those are the things that you can answer. It's not something that other people can define. And I think oftentimes people don't work on themselves to figure that out before they start creating and doing their projects. They might just say, this stuff inspires me, but maybe it's not really what they want to do. I have a client right now, and he works for Disney, and he kept saying, I want to go do stories in like the traditional animation medium, but the things that he was actually creating were all this experimental animation and VR and AR. So then I asked him, I was like, why are you doing all of this, like why are you creating this stuff and saying you want to do this? I was like, I feel like internally, because this is the stuff you're creating, your energy needs to be in the AR, VR. You need to go direct commercials. And I know that it's a hard transition, especially if you've been working in a traditional studio sense. But like, listen to your heart and like, start defining what that looks like. So look at, like, once you kind of start figuring that out, look at whose careers do you want to emulate? What kind of worlds do you want to explore? What are some of your dream projects? And what are genres that interest you? And all that research is at the tip of your fingers at this point. When I'm looking into like different projects and doing the research, I kind of go in the reverse. So I look on IMDb, which is a big movie hub of credits, and then I'll look at all the people that worked on that project, and then I'll cross-reference it with different, whether it's Instagram or ArtStation
anything that I can get additional information to figure out like the direction I want to go, or even people I want to work with. So just, I think taking the time on that end is really important. I think the other thing is turning your bio into a story. There's one thing to be able to talk about your resume, but it's another thing to talk about who you are and what inspires you. People want to know who you are. And I know like interviews you can be very nervous. It's like, how do you make those connections? But at the end of the day, people are looking for that connection. They want to know what drives you. So for me, when I'm reading a bio, I don't want to know just about your work history, but I want to know who you are. Like, what keeps you up at night? Like, what is that one thing that separates you from the pack? Like, add that into your bio. So what is your creative point of view? What inspires you? And what makes your perspective unique? These are all things, again, as you're thinking about yourself as a creator, like to really define yourself. Your energy matters. I think a lot of times we carry a lot of energy into our meetings. We can have anxiety. We could have had a bad day. Like, I try to lead my life with curiosity and empathy, knowing that if somebody might be angry at me, like maybe there's anger coming towards me, and maybe it's not even about me. So I try to like take a step back before being reactionary. I lead with questions and curiosity. So oftentimes, like I say, negativity will work against you. Don't worry about what other people have, whatever is going in the world. Like, think about yourself and remove all that kind of negative energy, because that stuff carries and people can see that and they can feel it. Put it out into the universe. We were talking about this at breakfast. Like, people don't know what they don't know. If you don't tell somebody you want to be a creator, they're not going to know. If they don't know you don't want to be, if you want to be a director and you've never told anybody, the biggest fault I've seen, and I've done creative recruiting, I was a recruiter, I've been a development executive, I'm a producer. The one thing that I think works against almost all humans is our innate to just hold things so close to us and not share it out into the world. So project, tell people your goals, but then you're held accountable at the same time, right? You put it out into the universe and somebody's like, okay, I want you as a director. You're like, oh shit, now what am I going to do with that information? So just be prepared that the opportunity will come your way. Focus on what you want. So like take that time, like I said, to like really focus where you want to go. Focus on how you feel. While it's important to know what you want, it's important to stay true to yourself. Have really realistic expectations and let go of perfection and control. I think oftentimes we have expectations. We might go out for a pitch and it might be a really good pitch and we think somebody's going to buy it and then they don't buy it. Or we think we'd go for a job and we nailed it and we didn't nail it. Or like whatever, or we get feedback that doesn't feel really good. Like every time, I think as us as humans, it's always about learning and evolving. So what are areas, even if it's information you don't love, what are ways that you can take that information and learn from it and grow? Be patient. The process is super extra. Like, you have so many people that have so many opinions and they're going to stretch you in all these different ways. So figure out what your anchors are, be patient, things take time, the industry is evolving every 5 seconds. So just, and some people's careers happen like this, other people's, their careers don't start happening until they're 45 or 50. So like be nice to yourself, be patient with yourself, like things will come. Manifest by visualizing. I think sometimes we forget to write things down. So whether I use Pinterest boards for things I want to visualize, things that I want to do. It helps me kind of organize my skill or my thoughts. So I also, when pre-pandemic, I spent a lot of time in Los Angeles traffic thinking of ideas and coming up with like things about like starting my nonprofit. Like there's so many things that you could use. Maybe shower time is a good time. Some people like to sing, maybe it's where you ideate, I don't know. And then be intentional. So see a big picture. It's okay to pivot. Like maybe again, lead with curiosity. Maybe you have a meeting and you're like, I didn't even think of it that way. So it's okay not to feel stagnant and to evolve your ideas and evolution of yourself.
And just, again, be kind to yourself. Lastly, I always say, take the meeting. I've known lots of people in their careers who've had the same career for 20 years, maybe even at that same studio, and they're unhappy. And I think we are creatures of comfort. We do not like change. Change is so hard. Feedback is so hard. But I always believe in having a toe out the door. What is the worst thing that can happen if you take a meeting with somebody? The worst thing that can happen is you don't get the job or you don't find a connection. But after every single meeting, do you know what the positive is? You learn something about yourself and a little bit more about the industry that you want to go into. So use it as an opportunity to learn and grow, but never say no. I'm a yes and. So if you think of improv, the world of improvisation and acting, it's always a yes and. The moment that you say no, you shut down the doors. As a creative, we can't be shutting down doors. We need to be opening them. In our industry, it's all about collaboration. While it's important to have the tent poles and the conviction that you have for your ideas, it's also really important to be able to pivot, like I mentioned, and to be the yes and to your industry. So that way conversation continues to flow and the growth of yourself continues to move forward. Ooh, man, how about that for a motivational talk? I think Fellini said, if I were to make a film about a fillet of sole, it would be about me. And it's so true. I mean, no matter what idea you're working on, it is going to be about you. There's a storyboard artist who I'm developing a movie with. He's incredible. He's won multiple Emmys. And we've been working on the project for a couple years. And about a year ago, he was really having to nail the story down. And I just was not connecting with this main character. And I was like, I don't get what his arc is. I don't get what this journey is. I don't feel anything when I read this, this arc. And I was like, what is this film really about? And he was like, it's about this time that I worked on this show. It turned out that and it's this fantasy film, right? And it was inspired by this very specific kind of part of his career journey that had really been impactful for him. And it just took a lot of digging deep on his part, and as my job as his development executive was basically to use the Socratic method, we're in Greece, to get it out of him. And so it's like this story that looks just like it's about a couple of kids in this fantasy world is really about this grown man's journey, right? And so whatever you make is gonna be about you. It's just going to take a form that you might not expect sometimes when you're just starting out. So when you start thinking about your idea, you need to think about what you wanna say, what your point of view is, and who your audience is, especially when you're trying to sell something, right? So if you're pitching Cartoon Network a show for adults and you know that we don't make adult content, we're not gonna buy your project, right? So just at a very basic level, kind of know who you're pitching to and what they're buying, which is, what we talked a little bit about earlier. But also, I've seen thousands and thousands of pitches, and a lot of them have a lot of, similar traits, right? So how is your story specific to you? If you're telling a buddy comedy, if you're telling a story that's a buddy comedy, how is it something I've never seen before, even though every other pitch I've seen is a buddy comedy, right? And that's gonna come back to your point of view and really what you wanna say and what you wanna say through your project. And it doesn't, I don't think you have to go into the process thinking, well, I have to, think of my kind of deepest, darkest journey that I'm gonna go on as a person and try and put that into my show or my movie. No, but I think whatever you end up doing is going to be either consciously or subconsciously related to something that you have gone through or experienced or are going through. And if it's not, I think that's where development gets really hard, right? If you, say, are making a film about a divorce and you have no experience with divorce in your life and
you're like, well, but this is how I picture divorce to be, even though I have no, you know, emotional connection to it at all. Like, it's not going to feel, I'm not going to emotionally resonate with it. So there really is a balance between kind of figuring out how much of yourself you want to put into the project, you know, consciously, and how much you want to kind of leave out and make metaphorical or allegorical. All right, and so once you kind of have your idea, right, so there's a question of how do you kind of put it into a document for an audience? How do you kind of sell it to the people who are going to give you money for it, basically? And so this is just a list, feel free to take photos if you like, of what we typically see in a pitch document. I mean, every buyer, every person you're going to pitch to is a little bit different, but this is typically what works for us and our creators. So what's your logline? What is the pitch of your project in 1 to 2 sentences, one if you can, and what's the central conflict of the story within the logline? Like, there should be some sense of, okay, this is the problem that the main character is going to have to solve either over and over again if it's an episodic series in various forms, or this is the, you know, journey of the movie. And there's always kind of a central conflict in any story, and so that conflict should be really clear in the logline. The format, right? So is it a TV series? Is it a movie? Is it a mini-series? Is it a short film? What's the format? How many episodes is it? How long is it? How long are the episodes? Again, who's your target audience? What's the, you know, a summary of the project in one paragraph, if it's a TV show? Who are your main characters and what do they look like? You know, if you are not an artist, don't feel like you have to hire an artist to do some drawings. It's okay to have reference art, but it's also better to have no art than art you don't like or, you know, aren't happy with. Same thing for any important secondary characters. What's your setting? What are the rules of the world? If it's, you know, a fantasy story, for example, like, what kind of fantasy is it? Where does it take place? This will also give us a sense of how expensive is this going to be to make, which we want to know. You know, what kind of tone are you going for? What is the feeling how do you want people to feel when they watch your piece? So what are your goals for evoking feeling, essentially? And then if it's an episodic series, include some story ideas. If it's a serialized show, what are the season arcs? If it's a movie, what's the 3-act structure of the movie? And then what makes a good pitch? So you have the pitch document, right? What do we want to see in it that's not on that list? Well, we want it to be broadly appealing, right? Because we're a big studio, we have, you know, a wide audience we have to serve. It needs to be appealing to a lot of people, but it has to feel specific to you, right? So it goes back to, you know, what's your point of view and how is it different from anything that we've made? If you just like pitch me Adventure Time again, I'm not interested. It has to be character driven, so the central conflict needs to come from, you know, something that your character wants, and there has to be something that's stopping them from getting it, and then how they get it is the story. If it's a comedy, give us, you know, definitely a sense of where the comedy is coming from. It has to have heart. We need to feel, we want to feel, we love to feel at Cartoon Network. And then, yeah, what's the entry point for your audience, right? Is it your main character, right? I think Up is a really interesting example of entry point, because the protagonist is essentially, you know, a senior citizen, but it is a family movie, and so I think Russell, you know, the Boy Scout, that's the kid entry point. So really think about, like, if you want kids to like the project, who is your kid entry point?
yeah, the story's clear. We don't have any questions about, story logic. The arc is clear. And stakes, right? So stuff has to happen. Again, what does your character want? And what will happen if they don't get it? And what will happen if they don't get it are the stakes. And that's the, central conflict of the project. The pitch. Practice, practice, practice. We know. I think you were mentioning the other day that you had a writer come in maybe and wasn't prepared for a pitch, or somebody was telling me a story where it's a well-known writer and they just thought they had it in the bag and they didn't have to really think about the pitch back or anything else. It's no matter who you are, the level you are, we want to know that you're invested, whether it's your project or a project that you're doing what we call pitch back, a project that we have already in existence at one of our studios that you're giving a take on. So I think the more that you can practice, the more that you're prepared, it's going to come more naturally to you. So again, practice, practice, practice. Pitch meetings are brief. They are not 40 minutes. They are not 30 minutes. They are not 25 minutes. They are 15 minutes. And in those 15 minutes, you have to hook that development executive in 2 minutes. Oh yeah, 10 seconds. Usually 10 seconds, even faster. within the No first pressure. 30 seconds I can tell if I want to buy something or not. And what is it? Is it the log It's line? if there's a clear log line, a really clear idea that sounds interesting, and if there's a great piece of art, all the better. Yeah, that'll do it. So practice your log line with somebody that is not in the creative. Go find your favorite government official, go find your favorite lawyer or doctor, and tell them this log line of yours, and if they get it, you're probably more golden. Yeah, and if there's even if there's a way to kind of introduce the story that's an emotional hook, it can be anything. It can be a personal experience, as long as it's super brief, but it communicates the emotional core of the film, and it gives me a feeling, even before I've heard the log line. That also works. And just to, touch on practicing really briefly, executives who you're pitching to should not be your first audience. You should have pitched to your friends, your grandmother, your neighbor, your postman, anyone, before I hear it. I second that. And then be prepared for questions. There's always questions. If you don't get questions, they're 100% not interested. That just happened to me the other day. It sucked. So you want the questions. And the questions are great too, because sometimes it's oh, I didn't think about that in my story. And so maybe you take that to the next place you pitch. I always have pitch strategies. I go to the place I don't really want to sell it, see what questions they have, and then I kind of update my pitch based off of that. But also, I always ask a question. It's really rude if you don't ask questions. I agree. Yeah. I did not have a good experience. Yeah. I don't want to go Don't back be an and- asshole. Yeah, don't be That's an asshole. rule number No, one. No. Moving forward, so you'll get rejected a lot. I think the show Ted Lasso, for example, that was in development for 10 years before it became an award-winning show. So rejection happens. You are one of many that are pitching out there. Don't be overly precious with ideas. Have ideas that all live in the same kind of tone and voice and direction that you want to go into, but don't be overly precious with what you want to do. Timing is key. As we talked about earlier, our whole industry is in flux right now. So we had projects that we were developing that were okay 6 months ago, and now they are not. So you have to kind of go and roll with the times, and maybe you shift your project a little bit to fit in what is going on in the industry currently. Yes. And while you're in the process of developing your idea, you should be seeking out industry experience and learning opportunities. And even when you're in development, typically development is freelance, it's not a full-time job. And I've seen creators kind of
put their lives on hold when I did not ask them to, when they did not need to work on their development projects. And those projects, you know, didn't end up going through, and then they don't have a job, and they don't really have anything to fill their time, and it's just, if it happens, it's great, but there's also a good chance that if you pitch something or if you develop something, it won't get made, because that's just, it's a numbers game, and that's why success takes time. Timing is so important, I mean, in life, but just especially now, you know, there are projects that have, you know, that I've been working on that have definitely, were greenlit because they came at the right time, that died even though they were great projects because they're just not a priority for us at the moment, right? So just be patient, have faith, keep at it, you know, and if you take an idea out that you really love and no one buys it, have other ideas that you're pitching, and like maybe in 5 years or 10 years someone will be interested in that idea, or you'll look at that first idea that you developed and thought, oh my god, that was so bad, no wonder someone bought it. I've got, you know, no one bought it. I got so much experience since then. So just keep working, keep creating, and don't have any expectations. Yeah, the lower the expectations, the better, just in life. Representation. So congratulations, you discovered who you are, you've pitched your project and it got bought, you are rocking it. So then you need some representation. Who's going to support you in your creative journey? So I want to break down what all these humans do. So an agent, so if you've watched Entourage, the Ari Goldbergs of the world, is it Ari Goldstein? I don't remember, but he's based on Ari Emanuel. Yeah, who's an actual very agent. famous agent. Those humans tend to be a little bit more transactional. So they'll do your deals, they'll set you up at meetings. So that's kind of that person. Managers, that's what I do. So I'm more of a full cycle career coach. So I work with my clients anywhere from helping them craft an email to being a anxiety punching bag for them, to helping them form their pitches, setting up meetings, and helping them do their deals. Lawyers make the deals. And then how you get representation comes in all different angles. So there's times where people aren't looking for representation, and I go and find that human and say, I love your work, I want to represent you, and they say most of the time, yes. More people that are kind of looking for representation, so they're in the mix, they're in the fold, they reach out to me and they say, hey, can you represent me? Most of the time I say no. And then referrals are people that my clients refer to me, and I would say 50% of the time I say yes. It is a really relationship-based industry, so be someone who people want to work with and want to say yes to, and even if they have to say no to you in this moment, they may want to say yes to you later. 100%. Take the meeting. Make the meeting. All the meetings. All right, so the secret is curiosity, authenticity, and timing. So just remember that. You're going to be good to go. Thank you. Any Thank cues? you, guys. Any questions, comments, considerations? Complaints? Yeah, air your grievances now. Are we that thorough? We did it. Oh. Thank you so much. Hi, congratulations on your presentation. I think it very much describes, I guess, from what I can gather, the situation in the US, and I think in much also in many cases also it's a European way of working, but not in all fields. I was wondering, what's the chance of international projects being accepted by players like Cartoon Network, or
I mean, if the expectations are low, why should a European creator, animator, or whatever decides to? Why should he or she decide to come over to Cartoon Network for a pitch? Well, I think expectations are just low in general for the industry, not specifically for Cartoon Network. I mean, it's hard to get anything made right now, especially. We do have regional executives that work with local talent in specific markets, like LATAM definitely has a big presence. We do have a UK studio that produces Gumball. But for example, I'm working with 3 creators from the UK who I met at the Ottawa Animation Festival 3 years ago. So it's just about getting your work out there. I think for international talent, it's especially helpful to have an international network of peer writers and artists, because that's how I've met a lot of international talent, is through other talent. So, I mean, we are absolutely opening to work with international talent if it's, if we like the idea and it feels like the right thing for us. And I represent, I would say, a quarter of my talent that I rep are international. So they're all over, like literally all over the world. I think there's space for everybody, and we go back through with authenticity. Like, there's power in perspective, there's power in story, there's power in telling those stories, so there's growth mindset for all audiences. So here in the US, like, I personally want to work with international storytellers, because I think that perspective is so important for the growth of US citizens, but also internationally. Like, the more that we can share each other's stories, the more we're gonna all have empathy for each other. So I think while again, it's really hard to develop in general, I don't think you should be discouraged from telling your stories. And on that standpoint, like, if your project was originally set to be a TV show or a film, like, there's so many, and it gets rejected from all of the different platforms. Think of ways to pivot. Like, again, we talked about pivoting. Can it go and become a graphic novel? Can you become a webtoon series? Again, that's where the show Heartstopper kind of came from. It was a webtoon series that then became a live action. So, or maybe it's a podcast. Like, what are ways that you can continue moving your stories forward if the powers that be don't greenlight it? Figure out other ways to get an audience, like that's, and build an IP. There are ways, it just takes a different kind of muscle to do so. I look on Instagram a lot for artists, and I found them all over the world there. So definitely make sure that your work is out there and you can be found also. Yeah. Any more questions? Hi, just a follow-up question to all this very interesting answer that you gave. Is language a barrier? For example, if there's something in Greek or in Japanese, or does the same rules stand? Or does it have to be in an English language so it's more, you can approach it in a more easier way? I mean, I think you'll find, again, regional partners for different studios and networks who will produce in local languages, but for me personally at Cartoon Network Studios and all of our executives here, everything is in English. Or it can be, I have a nonverbal show. Like Grizzly and the Lemmings. So one of my favorite movies is I Lost My Body by Jeremy Clapton, and he's a French filmmaker, and his film was in French, but like it was done through French grants, and so what are ways that you can work with your government either for tax incentives or to support your films with different grants, or work with different parts of the country to do so. So I think finding ways, if you want it to be in a certain language, if it is local language, like how can you use kind of the local economy to support that. But if you're going to the US market, most likely it would have to be in English language. So we're talking about a global market. I am wondering, when someone is pitching
for Cartoon Network, for example, is it supposed to be, the whole project is supposed to be more oriented on the US market? Or when you take an international project, you take in mind the global market and not specifically the US? Yeah, I mean, I think ideally we want everything to have a global market. We want it to be able to transcend borders, right? But the US market is our priority at the moment. And so it's a little confusing because Cartoon Network is a network and a studio, and I work for Cartoon Network Studios, even though we're called Cartoon Network. So yeah, then the network itself is separate, but they're focused, at least in the US, on the US market. I also think it depends on format. So for TV projects, they tend to be a little bit more specific in target audience and region. Again, if it can transcend to more of a global market, that's amazing and have that global appeal. I think feature animation is always looking for more co-viewing and global reach. So if you think of like Illumination movies, that has a pretty big, broad global approach to how they market their movies and how they connect. I also think more and more US studios are working with international animation studios, so there's innately kind of a international feel and perspective to the projects that we're developing. So whether it's a TV show and they're working with an animation studio in Australia or Korea or Canada, it's like then you're working with those individuals and they'll have a perspective on how they might animate it or kind of their viewpoints. Yes, yeah. Our acquisitions and co-production executives on the network side do have a lot of international co-productions. They go to MIP and take a lot of meetings there. MIP, yeah, the market, the international market. So that's also a way that international creators work with the US. Anyone else? Thank you. Okay. You guys are also. Okay, congratulations, girls, for the presentation. You got me clinging on every word you said, even though I'm not an animator myself. So, congratulations. I would like to ask, from your opinion, what are the trends in terms of context or platform in animation, based on your experience? Is it TV on demand, like, short series, or feature films? What is your opinion on that? Anthologies are out. Are not comedy. Half-hour comedies are really popular right now. Yeah, there's a big push for adult primetime content. Like, that would be like Simpsons or Family Guy. That's very popular right now. Those would be yeah. So those are universal, right? Like, you can take, like, those are projects that everybody can find commonality in. So yeah. The kids are upon us. Yep. Thank you so much, Sal and Allison, for the presentation. Thank you, guys.
Today we have a very heavy program. It's the last day. Please, we have to start. Close the door, take your seats. Kazadzis, who represents the production company Funny Tales. And my superhero husband is a success story, a Greek success story. They presented this year their pitch in Annecy, and they got the award of Disney+. So we are really, really happy. And now we have the opportunity to put together Ms. Kassimati and Mr. Kazadzis to discuss about the future of this series. Welcome. Your head, but I'll wait to everything. I'll fall. The sea. Wish I could be part of that world. She got lost. Ariel got lost. That's me, right? I have the same skin color me. You're like me. Are you crying, Day? She's black. Hello. This is a very moving video with the reactions after a positive choice made by a major audiovisual content production company, and it makes us happy. It's normal, but in the same way, at least for me, for myself, it's a little bit worrying and a little bit sad, because all this happiness, the joy and the surprise that these children express when they see themselves represented on screen, in the same time, it means that they know that they have awareness of how underrepresented they are due to their skin color. And unfortunately, there are also other reasons that someone may feel excluded. It's not only the skin color, it can be race, it can be religious belief, it can be marital status, it can be sexual orientation. In the last few years, animation industry is starting to discuss on things of inclusion and diversity. So today, with Dimitris Kazadzis from the animation studio Funny Tales, we are going to discuss on this matter, especially since they have a project, awarded one, My Superhero Husband, that tackles also the same matters. So let's see their trailer, and afterwards Dimitris will talk about it.
Νωρίς άρχισαν σήμερα. So this was the short version of the trailer actually, and every time I see this, I fell in love with this project again and again and again. It's a very powerful thing for us because this is not only a project, this is a love thing, this is a whole situation around Europe and around the world. So, how this began? Alex and Michaela are the creators of this IP, are the creators of the show. Alex wanted to create a comic about things that matter, about equality, about LGBTQ plus community. Later on, it will be a brief story, don't be afraid. Later on, they cooperate with Michaela because they wanted to submit a project in the Cartoon Springboard. They were accepted. It started to shine. The project there started to shine. After that, the Greek Cinema Center accepted the project, so they created a trailer. They created, let's say, trailer / semi-pilot of the series. And after that, they reached out to us at Funny Tales. We fell in love with this project. Now I can talk. You see, I had the mic here, so now I can talk. Then they reached to us. We fell in love immediately with this project and with the creators, and now we are committed to make this thing happen. The aim of this project isn't only to make an LGBTQ plus series. That's not the aim. The aim is to make a series. We don't want the world to see, oh, a gay couple, oh, two men kissing. No, we want to see two persons that love each other kissing. We want to create a sitcom. We want to show a relationship, not a gay relationship, a relationship. That's the aim. The world to see that all of this is a part of us. We don't have to be afraid to say we are developing a series that matters. We want to be proud to say that we are developing this series because there isn't one. Alex and Michaela were worried when they were younger that they couldn't do this because they were outside of the circle. They hadn't something to see and be, okay, this guy, this girl did it, I can do it. No, they couldn't reach out to someone to express themselves. And now they are willing to make this happen so the next generation of animators can say, oh, my superhero husband did it, so we can. But the thing is that the problem doesn't end there because there is also the big search for funding, the big search for budget. That's another whole story, and the thing is that we are kind of lucky at that area because at Annecy, when we pitched our project, we received the Disney Plus prize, and there started, we started to have a momentum back at Annecy, which was really, really great. It opened a lot of doors to us, and people were starting to approach us. But then summer happened, and everything was a silence, an awkward silence from everyone, a ghosting period. But we didn't lose our hopes. We continue to create and develop the project as we can. And then last week, we pitched the project in the 20-minute pitch at the Cartoon Forum. And then, suddenly, we had a big movement. They approached us. They were happy to see us again after Annecy. And the momentum was even bigger. This whole game, from Annecy to Cartoon Forum, to talk to people again and again and again, it's a very hard trip, a very frustrated, actually, trip to find budgeting, to find partners, to find co-producers to help you do this. Because in a very romantic world, we will find the partners that they will want to have the series as we want it to be. But you have to compromise. You have to see who you are talking to. You have to know where you search to. You have to be ready to talk at any time, at any place. And it's a bit hard
because there are different cultures, different people. For example, TV France approached us. Then someone from Canada approached us. It's a different area, it's a different style of talking, budgeting, negotiating. But there is also a very, very big opportunity to fund your project, to fund yourself from Creative Europe. But I'm not the expert on that area. Anna is, so she can comment a little bit about that. Yeah, it's a beautiful one. Yeah, please. Yeah, yeah. Thank you. Oh my God, it's Jewel. The one and only. So, what's the best superhero ever doing in my apartment? Darling, not that I'm complaining, but for how long do you plan on doing this whenever I get home from work? Fantastic. But for how long do you plan on doing this whenever I get home from work? Just a little while longer. Very, very, very romantic. Okay, funding. As you know, in Europe, audiovisual projects combine both public and private funds. And one of the major and most well-known supranational funds is Creative Europe. Creative Europe has three strands, and basically in this room we are more interested about the media one, the media strand. And media supports European films and the audiovisual industry in order to promote, to distribute, and to make European works travel around the world and in Europe, taking in mind, of course, that we live now in a digital environment. What now is happening, let me see, yes. During the period now that we are into, from 2021 to 2027, Creative Europe will contribute to the achievements of the key priorities of European Commission, which is gender balance, the Green Deal, and inclusiveness. So that means that the program will invest in actions that reinforce cultural diversity, and all the efforts of the sector to become more sustainable, more resilient, and more inclusive. Moreover, the program will try to promote all the actions and the best practices that have in their objectives and in their practice
active participations from people with disabilities, people from minorities, people from social environments that are marginalized, and not only on the content and creation side, but also for audience development. And this may sound like very general ideas, nicely presented, with no real basis, but actually this is not the case anymore, because all these things now, all these notions, all these ideas are mandatory. And to be really blunt and really practical, in order to get funding, you have to explain to your application, to describe it, how you are inclusive, how you are diverse, and how you will make your production to be more green. So this is something positive, especially for projects that are like my superhero husband. I have in my, yes, if you go to almost the last one, the one before, 2 questions that, if you can continue, yeah, one more? Okay, yes, I think that these are the required information that the applicants have to answer during their application, and they are, the evaluator has to believe that they are going to do these things. So it's important, otherwise you don't get the fund. It's part of the application process. For another instance is Horizon program. You may have heard it, that has also now a culture strand, that they are asking from the applicants to give them a gender equality map, which is a formal document signed by the top manager of the institution or of the company. It's also public, and it has to be on the project in order to get the fund or anything else. So it's a new environment. These things were not happening before. And I would like to know, how do you feel about it? I mean, now you're building your strategy for funding. You are established a few years ago as a company, 2018, I think. So how do you feel about this? It's a very good question and a tough one, actually, because Alex and Michaela are new to this industry, but very, very talented. And they are new at this, they are young. And we as a company are very new to this. We are only 4 years, but in this company you could consider a baby, right? So all of this, as a very new team, we had to be there, to be at Annecy, to be at Cartoon Forum, and step up immediately. We had to see, okay, we are new to this, but we are not new to this. We had, at that moment, we realized that this plan, this strategy that we think of doing in the future, we have to do it now. Because there, everyone there is literally a shark. They can approach you, before you speak, they have scanned you, and they would know what you would say, right? So, if someone from a company, and not a huge company, approaches you, or you want to approach him or her, or they, you can negotiate, you can ask them about the series, you can ask them about a part of the funding, and it will be a tough conversation, but not a very profitable one, because if they are not a huge company, if they are average or small, you have to search again and again and again. So you can complete a part of the funding, but not all of it. So you have the ability to negotiate with them. Now, if one of the big ones approaches you, parenthesis, because we are a niche project and a very unique, special project, and because of our momentum, we were in a position that they approached us. So that was very good, but also very scary, because when the big ones approach you, you have to be ready anytime, anywhere. And probably you will have an email on your account, so you have some time to respond. But sometimes they approach you from the dark, from the behind, you don't know where, and they don't want to be seen. You don't know who you are. This is like that.
You don't know who you are, you don't know who you're talking to, and suddenly this appears and will say, roll down here Disney, or something like that, and you say, okay, now what are we talking about? No, if you think you can fool these people, you can't. You have to be open with them, you have to be straight, because they are in the position they are because of the reason. You can't fool them. You got to be open, you will ask them what they want, and if they want it, they will get it. So, you have to be honest, straight, and start negotiating contracts. We, as a project, we are in a little good position, and as the time goes by, you have more options, because the story was a success, and we have many approaches from many companies. So, I believe and I hope we will be able to choose from them. But we have to make the wrong choice, sorry. You have to make the right choice, because they are there, but we don't know how long we'll be there. The very good thing is that we realized, France TV approached us actually, and said, this project that you are doing right now, 3 years ago, anywhere in Europe, we couldn't produce it. Now things have changed. Now, we don't only want to produce it, we want to make this happen for the world to see. So, this is a very positive part for us, because people and shows are changing. They want this. They want this niche project, because they want to show the difference. They want to show this new idea that we want to make. So, things are getting better for us. We are the only show that reached this point, so I believe we will do it, actually. Yeah. Congratulations. Thank you. Yeah. And just a small note, before we close, one more slide. You're right, the attitudes are changing, and these are some of the initiatives that right now exist in a European level. We have the EU Award for Gender Equality Champions, and it has three subcategories. We have also the European Capitals of Inclusion and Diversity Award, and it has 2 categories for cities below 50,000 inhabitants and cities above 50,000 inhabitants. And we also have European Diversity Month that happens in different countries with a lot of discussions and panels and events. And lastly but not least, because here is the money, we have the Cluster 2 of Horizon program. I think their budget is 92 million euros, but I'm not exactly sure. The title is Culture, Creativity, and Inclusive Society. That means that companies like yours, artists like the ones that you cooperate, will have more opportunities to create this kind of content, Yeah, and because that's good. We need somewhere to start, and this is a very good opportunity for your project to start, to show more content. So this will help a lot, not only us, but everyone that can do this application, actually. So, do applications with content about inclusivity and diversity. Thank you. So, we have the time just for 2 questions. I'm sorry, but we are running out of time. We have to go on. We are on next session. So if you have a question, no? Sorry. Thank you so much. Very interesting case, and so I'm interested for the funding, so I'm going to speak to Anna. Of course, I know. Can you please elaborate a little bit more on this Horizon program and how producers can get this, and what is the process, the procedure? I would like to, but we really don't have time for this. Okay, it's a huge program, definitely. but we can talk afterwards, and I can guide you. It's another program. It's not a Creative Europe one. As usual, all the information is online, but we can talk, and I can guide you where to find everything. Yes. Thank you, and thank you for your project. I was wondering about diversity and inclusivity and all that in the content. What is your opinion or your stance in diversity and inclusivity in the team that creates the content? The team, Alex and Michaela, are LGBTQ plus community, and
that's the reason actually they want this, because growing up, as they were growing up, they didn't have anything like this. So they were frustrated, of course. They helped me realize what they have been through, because I didn't know, okay? And I wouldn't wanted to tell them, okay, I know what you have been through. No, I didn't. And they helped me realize how growing up in this community is, and it was very tough, actually. So this is the reason they're doing it. I love them so much during this project, and because when you are not in LGBTQ plus community, you are semi-blindfolded. When you realize what is happening, you get frustrated immediately. So we are willing to help this project as long as it takes. They need to make the series, and their aim is to put in people's faces smiles, because they don't want anyone else to pass what they have been through. And that's the case. We want to create a sitcom to make people laugh, to make people love, to make people be happy. Not to see an LGBTQ plus show, to see a show. They want to help the world realize that this will be just a sitcom, not a gay sitcom. They want to be seen as everyone else. And these actually are their words, because I ask them a lot. We discuss this project a lot, and they are starting to think they can really do this and they can really make a change. So when I see them smile, it's a very beautiful thing. And actually, every time I see this trailer, I am ready a little bit to cry. Because during our beats, all of the team cried. It was unbelievable. It was unbelievable. And so just one last comment. And everyone else approached us, not only the markets, not only the founders, but people. And always, every one of them, they were saying, thank you, thank you, thank you. It's time for this to happen. Okay, we would like to thank you very much for this fantastic presentation. Thank you. Good luck. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ ωραία. Good luck, and we go on with your head, but I'll wait to everything. I'll fall. Welcome back again. We're very happy to talk about institutional support for Greek animation, and we have with us Mr. Cholevas Marcos, who is the president of Greek Film Center, Athina Kalkopoulou, who is the director of promotion Elas Film, and Ms. Romana Lobats, who is producer of Animasyros production, and will moderate this discussion. Welcome. Oh, okay. Thank you. It's been an honor to present this, to moderate this conversation. As the last years, Greek Film Center has been massively support the filmmakers of Greece,
and we have there are so many steps that we have moved so much forward. It's very important for us. So now I'm new in the animation world. I came from live action, so for me it's also a very interesting conversation to understand how the Greek Film Center works, how the funding and the promotion works. I'm gonna start with Marcos, who is the president of the board of the directors of Greek Film Center. So we have noticed now, in a very short time frame, a lot of animation films have been made. So how the Greek Film Center has been involved in this process, in this growth? Yes, it was. Yes. Okay. It was the good way. It's the opposite that the pandemic brings many bad situations, but from the other side, the pandemic make a big problem in the film industry in Greece. So the Minister of Culture and the Greek Film Center decide to make a program to support the workers in the industry of movies. So they made the COVID program, and in this COVID program they have a section about the animation. That make the big change because in a short time we have in Greece for first time 25 films in 1 year, because in the previous years generally we have 2, 3, maybe 5 short films product in our country, and for instantly we have 25 films. For example, a superhero husband was one of the projects that was selected in the COVID animation program. So in the same time, when 2 years before we was the new board of directors in the Greek Film Center, we changed completely the philosophy of the financing and support of the industry. Until then, the system was horizontal, and we made it vertical. What means that? Horizontally, that means they support, for example, the finance or support the script writing, or the development, or the financing of a production. But this was independent between them, and they have frames, for example, for documentary, or frame in some of these programs, sometimes not continually for animation. The vertical is that we begin to accept financing and supporting from the zero moment. That means you have an idea, you want to write a script, until the 100% of this production. That means you finish the production and you want to have a supporting for distribution or for participation in festivals. So we don't make any description between documentary, fiction or animation in this system of financing every step of the production, but especially for the animation, we give more points in the phase of artistic selection, because we have 2 steps of selection for the financing of a program. The one step is the evaluation of the artistic part of the dossier, and the second is of the financing part of the dossier. So in the artistic evaluation, automatically animation program and animation application have 10 points more than the documentary or the fiction films. So with this way, we boost the animation. And after I will show you some statistics, and you understand how this works very well. Okay, so is this part of how do you adjust to the different production runtime and the different funding needs for animations? Yes, of course, documentary, animation, or fiction have different slots during a production. For example, a documentary maybe needs 5 years to finish, because you want to follow an event or a person during the time, or an animation project have 2 years until he finished the first development.
This is not a problem in the structure of our financing programs because you can choose the step that you want be supported from the Greek Film Center or to stop in a step. For example, you are supported for development. Okay, you make the development, you are ready now to go to pitching your project, etc., and you try to do it for 2 or 3 years. Any problem with the center, you can come when you know, when you feel that you are finished your development that was financed for 1 year from the Greek Film Center, and you come to deposit the completed dossier after the 2 years. You must present, when the first year finished, the evaluation of your job, but you are not obligated to deposit the final dossier in this time. And when you are financed for every kind of movies, fiction, animation, or documentary, in the contract you can proceed a timeline that you need until you finish your production. So to be clear to our audience also, there is no separate category. The animation applications are included, incorporated, and judged like all the films, just they are privileged with 10 more points. Yes, and of course, I think that is the most important that we make as a new administration in the Greek Film Center, is the frame time to have the decisions. This is one of the reasons that we make the vertical system, because now we give an answer in a dossier in 4 months. In previous times, maybe you must wait 2 years to have an answer, And it's actually positive happening. or negative. Yes. So for us, it's very important because we are now in a digital century that we communicate it in milliseconds. That means you cannot wait 2 years to have an answer about a project. Yeah. And the 4th month, okay, it's the time now we can do it. Yes. Maybe in 1-2 years we can make it 3 months. But for the moment, yes, we want this slot of 4 months to evaluate the applications and to have answers. And that's very, very important also for international co-productions and for minority co-productions. So do you want to elaborate more on what is the role of GFC in minority co-productions? Yes, the cash flow that we can invest through a public institution in the Greek industry of cinema, it's not so big. We are maybe the smallest budget in Europe, but we try with no money to give the opportunity in the Greek producers to be blending with the European or the international co-productions. So we try to invest a part of this money and give the opportunity in a Greek producer to be a minority part in an international and, of course, in a European co-production. And at the same time, we support the idea of making co-production agreements with other countries, because this facilitated the blending of the producers. So, for example, we have now with Israel, we have with China, we prepare with India, not as an institution. We support the Minister of Culture, who through the Minister of Foreign Affairs do this political investment for our industry. It's like an agreement that helps, brings people together. What's exactly that? The co-production agreements give the opportunity, if a minimum percentage of every one of these countries that participate in this agreement is covered, automatically the film have the nationality and the opportunities of the law of the country. Yeah. That is the opposite of this, who the production is made. And those agreements are made already, that you told, for the animation, but also It's the whole. generally for the film industry and the audiovisual, sometimes the audiovisual sector generally. Okay. For many years, Greece have an agreement with Canada and France. We renewed now, last May,
the French. co-production agreement with France, and in the same time there was an agreement with Israel, as I tell you, with China. Now we prepare with India, and we will do the same with Australia and maybe with UK. That is the Nice. programmation, that is the countries that we want to include in our orientation. So, last question, like, how do you plan now to continue support filmmakers as Greek Film Center? Do you have any plans for the future? What's your wishes for Greek filmmakers? Yes, of course, we are in the administration only 2 years, so for us it's very important to see the result of our plans until now, to evaluate them, and to make everything based in this orientation that we begin. That means, first of all, the government and generally the politician must understand that the Greek Film Center needs more money for their programs and for the investment in the future, okay? Because if, for example, we have now the automatic system of sustaining and support the films through ECOME, with many millions that we invest as a country in the, for attracting foreigners production to come and shoot in Greece, or maybe to make post-production in Greece, etc. The most important is to support our national production in all kind of audiovisual industry. That means animation, fiction, and documentary, because if you don't have a pool of people who know the structure of these jobs in your country, no one can come without the support from the country to invest in Greece. So it's very important. And one of our plans is exactly for the next year to invest in education. We will invest in all the sectors of film industry. That means special programs for the production teams, special programs for crew, and special programs, one for the developing of the script. Nice. Thank you, Marco. That was great. Maybe now we saw the PowerPoint. Unfortunately, it is in Greek, because yesterday morning I learned that we will be in English. But never mind, the important is to see the numbers. Here you see how much money they invest the Greek Film Center in 2019 in animation films. And if you see, there are 2 short films that was financed with 35,000 euros. In the proposal for financing, the dossier that there was deposited was 5. That means it's about the 50%, the 30% of the films that they deposit dossier, they was financing. The next, please. This is the 20. All these 2 years was with the old programs of financing and supporting of the animation of the Greek Film Center. So you see that again we are in the area of the short films, that again they deposed 5 dossiers only for financing of short films, and finally one only was selected, and it was 10,000 euros only the investment for all the year of 20 in animation sector of cinema. And the third is now the news, maybe the next, okay, is more. So after the new program that was now vertical, the possibility of financing, we see many sectors of the development of a project that we have deposed, they depose a dossier. For example, for the first film, for the scenario, there was 2 applications, no one financing. But if we see for the production, we have one feature film, and it was financed
the dossier was selected to be financed. The same time we see in the first movie of a new director, again with 90,000 euros or with 2,000 euros. That means in 1 year, the Greek Film Center invests more than €500,000 of euros in all sectors of the production of an animation. And if we see statistically, it's in many categories, we have the 100% or the 80% of the dossier that they was deposited, they was selected. So this is a big change from the new regulation of the new system of financing and support the animation through the Greek Film Center. And I must note that it's the first time we have so many the dossier for feature films in the Greek industry of animation, because until now we have only a feature film that was made many years before. Thank you, Marcos. So Athena is the director of Hellas Film, the promotion department of Greek Film Center. So now we learned that we have 25 films completed from special COVID program, and also some films that have been in post-production or have been already in festival run. And so what's your promotion, what is the promotion strategy for animation films that have been produced now and that you have like a bunch of them? Hello. So the at Hellas Film, the promotion department of the Greek Film Center, our job is to take the films, the production strategy that Marcos was just talking about, and make sure those films get seen all over the world. So what we do is we provide the guidance and what do you do with your film, who's your audience, where do you get it shown. We provide our connections with programmers and other international players, and we also provide funds for films to go to festival premieres. In regards to animation specifically, obviously this is a wonderful opportunity for us to highlight the talent, the diversity, the depth of Greek animation. There's a momentum happening. I mean, up until now, we have had no more than a handful of films in our catalog, and now all of a sudden we have 25 films that were produced as part of this COVID program, as well as the films that were produced through our regular programs. So all of a sudden we have about 30 animated films that were produced in Greece recently that made us publish for the first time a separate animated catalog, which we went to Cannes with last May. So that's great. The people we come in touch with who are already very, very positive towards Greek film now know and can see that there's something happening with animation as well. So we work with the filmmakers and the producers to the extent that they want that help from us in order to kind of define festivals that would want to show the film. And a lot of the films that are part of the COVID program already have had successful festival runs all over the world and domestically. We have collaborated with the Drama Short Film Festival, which is Greece's main film festival for short films, and the majority of those films were shown at a special screening, and then others were part of their competition programs. I believe 8 of those films are part of this festival, and we're already planning showcases of the film, either kind of as a package here in Greece or separately, independently in international festivals.
I just wanted briefly to mention, I think that's always helpful, some of the main animated festivals that we have collaborations with. And so obviously Annecy, and then we have Cinekid, which is in Amsterdam, kind of from the more experimental animated festivals. We have collaborations with Doc Leipzig in Germany and Ann Arbor in the US. There's Animafest in Zagreb. There's Encounters in Bristol, UK. There's a Fantosha, which is a kind of recent collaboration of ours in Switzerland. So anyway, these are sort of some of the main festivals that we try to have a Greek presence in, and of course there's many others. And I wanted to end my part by showing some trailers, some highlights of those films. So kind of both from our regular production pool and from the COVID program. So I wanted to start with From the Balcony. It's a short film that was produced 1 or 2 years ago. It was in this festival last year. The filmmakers are in the room. They had a presentation yesterday about their first feature film. So From the Balcony premiered in Sarajevo last year. It has played all over the world, and Greece, of course, and it actually had a 1-month run in the public broadcaster platform in September, I believe. Actually, not in September, a few months ago. And it had 30,000 views, so 30,000 people watched that film on Earthflix. So let's see the trailer. So moving on to the incredible Mrs. Lien Moulin, which is one of the COVID films. And one more, so there's no time, but I want to just highlight the kind of difference in animation styles that have come out of recent Greek Film Center productions. I Lost the Way is another COVID film. Γιατί το αίμα του χειμώνα έβγαλε φτερά την άνοιξη και πέταξε το καλοκαίρι. Βρέθηκα σε μια ξένη γειτονιά που δεν μου θύμιζε τίποτα από τη δική μου. Γιατί μετράνε τα πουλιά την άνοιξη με τα μαχαίρια. Ρώτησα μερικούς ανθρώπους, αλλά δεν ήξεραν τίποτα να μου πούν. Γιατί οι αρρώστιες του καλοκαιριού φάνηκαν στο φεγγάρι του χειμώνα. Όσο κι αν έψαχνα άλλους δρόμους, τόσο και σε πιο απόξενες τοποθεσίες βρισκόμουν. Και όταν έστριψα ακόμα σε έναν δρόμο, η αγωνία μου κορυφώθηκε.
I invite you tonight to watch the variety of Greek animation at the screening at 8 o'clock of the Greek films in competition, and we also give a monetary award for the best Greek language, Greek film, Greek animated film. Thank you so much. I hope this was useful. Thank you very much. It was really interesting, this presentation, and talking about success story from Greek COVID program. Vasily, would you like to make an announce? And then I'll give you time for questions. Sorry to interrupt. Thanks for the presentation and the important metrics which we need also for the evaluation of the animation community at ASIF LAS. Sorry, yes, we have to respect also the online viewers. If I'm allowed, may I call the Tom's associate of Cosmote TV to announce something which is right fresh from the oven, building exactly of one of the results of the 25 films supported for the COVID period by the Greek Film Center and the Ministry of Culture. Grigoris Kokinakis, come on stage. It's just fresh from the oven. One of the 25 films realized by the Greek Film Center as an initiative of the Ministry of Culture and Sports was the Hellenic Places Hermoupolis, a film which was the first Greek animated documentary for the city of birth, of course, of Animasyros and the Animasyros AGORA, directed by Charalambos Margaritis. This film has been realized within the time frame set by our agreement with the Greek Film Center, with the great support, moral and essential support from the entire staff of the Greek Film Center in outlining the entire initiative. And we have proposed to make it a series. So Greek Hellenic Places is not anymore just one film about Hermoupolis, but it's a series about important, significant places for the new Hellenic world, starting from Hydra and ranging to Naousa city, Cyprus, Kassos, all this, Kassos, Cyprus, Naousa, Missolonghi, all these are cities important, and Tsara Island. They're all important cities connected to the Greek Revolution in 1821, which have forged or financed the struggle for Greek independence. Of course, they're viewed like it's done with the Hermoupolis first episode now, with a very contemporary kind of approach, not only aesthetically, but also in the field of narration, and it's curated historically by Maria Sambatakaki, important historian. So the next film to happen is about Hydra, and is going to be announced, the entire artistic team, very soon. And Grigoris is with us to say a few words about this collaboration, which has been really a surprise during Animasyros 2022. Thank you, Vasily. We are very excited to announce this during Animasyros. As last year I saw the film here that was broadcast during the festival, the Hermoupoli episode, which was one of the most amazing documentaries that I've ever seen. And so during the year we discussed with the team, and now we are making this announcement, and we hope that we have further projects that we might be financing in the future with Animasyros on the platform. Thank you. Thank you so much. Okay, and then we move on to the next session. We are very glad as Greek Film Center that we see that now other partnerships of the audiovisual in Greece invest in animation or in other kind. It was instigated by your initiative. That's Yes, the most thing. yes. Like That you've it's grown substantially the market. exactly. This It's is very, important very to capacity. important, and we are very happy that we see Cosmote make first the movement to be involved as a private sector with the public sector and to finance something that begin
from the Greek Film Center, because that is the most important thing. Greek Film Center give the opportunity in the new young artists to make their projects reality. All the money of other public institutions come after the first movement of the Greek Film Center. Thank you. Hello everybody, thank you for all your work that you have been doing, Marco and the rest of the board. It has been a major improvement since you came on, but I have two quick questions. The first one is one thing that is, I think, the most important you've said of all your presentation, that we have the least funding of all European countries, and I can confirm that. There is no other film fund, except maybe Montenegro or Albania, in Europe that has less money than we do. So what are you doing about it, and what can we do about it as filmmakers and producers? And the second is, since this 200K to make an animation feature is hardly enough, if you have ever considered pushing more money towards short films, so increase the budgets of the shorts instead of giving money for features, at least for the beginning, so we can produce with some, more power and more funds our short films that are a market on their own in this animation industry. That's it. Yes, of course, as you tell Vicky, the problem is the central financing of the Greek Film Center, because if you have a small pool, you must have an equivalence of this pool from all the kind of films that someone want to produce. That means very low budget, medium budget, high budget, documentary, fiction, animation. It's like a mathematical procedure to find the solution. So the important is that we convene the government actually that the cinema can be, the national cinema is very important for cultural and business things. It's not only a hobby, because for many years in our country they believe that cinema is something like a hobby. No one see the meaning of investing in motion picture in Greece. It's not only the big foreign production that they will come to shoot in Greece, because this, in all countries that happened, have a limit time, and after they go in another country with better conditions of shooting or new landscapes, because how many landscapes you can, how many films you can have with Acropolis. Okay, after a moment it's very busy. So it's very important to invest in our local audiovisual production, and this need more money than the money that the Greek Film Center have actually. So yes, honestly, I tell you, for the moment, no, we cannot give more money than we give generally for short films, especially for animated films. We have a frame that is for all the films the same. But if we have more money, of course, not only in the point system, but in the financing system, we will different the frames of financing in the case of animation. Because if you see for the moment, we finance the animation as a feature film, a fiction film or a documentary. It depends when the dossier propose. I just wanted to add that to your question of what do you do about bringing in more funds, I think at least we can speak from the results, and this is a really strong tool that we have, and it is a fact that Greek film is doing great out there in the world after it has been finished. So this is a good way for us to convince, like Marco said, in our efforts for more funds. Okay, one more question. Hi everybody. We love watching how the numbers increase through the years, and it's a very optimistic view to have. The COVID period and the lockdown period had something peculiar though. Animators could work. Live action films could not be shot during COVID, so it's not true?
never the shooting in Greece stopped. Okay. Through the Minister of Culture and in collaboration with πώς είναι η Επιτροπή Υγειονομική? The Health Committee, Okay. we make protocols for all the stages of production. That means for scouting, for shooting, and for post-production. And any production stop during the lockdown or other periods of COVID. Okay, that's perfect. Because I wanted to ask you if these 25 or 30 films were just the sign of the times, or can we guarantee that the numbers will continue to increase or remain stable at this fantastic stage compared to other years? Can we guarantee to the animators that there's going to be support from the Greek Center now that everything starts to open more broadly for live action as well? And just a quick comment, I loved your comment that you said about how the government should support film, because especially during COVID, if we didn't have art, we wouldn't have survived. And that's for sure, we tested it, and that's what kept us going. Yes, we can guarantee nothing because all is a statistic way that we express our voluntary. That's what means this. If we have good propositions, they can absorb money. If we have no interest propositions, we will not finance. Our goal is not to finance generally, but to finance through the system of evaluation of a dossier. That, for example, we have a period of the program of the very low budget films that we finance zero in short films, because no one project be equated with a plafond of estimation that give the opportunity to have some money. So it depends of the quality of the project, the number of the projects, okay, but generally a 30% is that we want to have for the animation in the total budget of support and financing the movies. I'm sorry, we have to stop this discussion, very interesting discussion here. Thank you so much. In any case, Marcos, Athina, Romana, they will be here with us. You can talk around, you can find each other and keep talking. Thank you, it was fantastic. So we go on with our next and last presentation of this year's AGORA, Innovative Instruments for the Support of Audiovisual Production, just now.
Τράπεζας, αλλά έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας καλωσορίσω. Όχι. Δεν πειράζει. Να ρίξουμε ένα βίντεο μόνο και θα αρχίσετε. Ρίξτε το, δεν πειράζει έτσι. Είναι online. Δεν ξεκινάμε. Your head, but I'll wait to everything. I'll fall. Λοιπόν, το βίντεο, ναι. Εγώ να σας καλησπερίσω. Το μικρόφωνο. Καλωσορίσω. Αλλά νομίζω ότι και χωρίς μικρόφωνο είμαστε μικρή αίθουσα, μην φωνάζουμε. Α, εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε, Βασίλη, εσένα πρώτα απ' όλα, τον πρόεδρο του Animasyros. Το έχεις κάνει θεσμό. Είναι μια εξαιρετική διοργάνωση. Και φυσικά το Γενικό Γραμματέα της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Λεωνίδα τον Χριστόπουλο. Και πόσα ωραία πράγματα έχεις να μας πεις και πόσο πρωτοποριακά για αυτόν τον οπτικοακουστικό κλάδο και νομίζω ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ να το μάθουν. Λοιπόν, καταρχάς, καλησπέρα και από μένα. Να μεταφέρω και τους χαιρετισμούς του Υπουργού, του κ. Πιερακάκη, σε αυτό το εξαιρετικό φεστιβάλ που γίνεται τόσα χρόνια εδώ στην πανέμορφη Σύρο και να ευχαριστήσω και τον Βασίλη Καραμιτσάνη για την πρόσκληση. Τα πρωτοποριακά πράγματα δεν τα κάνει το Υπουργείο, τα πρωτοποριακά πράγματα στον χώρο των οπτικοακουστικών τα κάνει ο κλάδος. Τα κάνει ο κλάδος. Η ίδια η παραγωγή. Αυτή η ίδια παραγωγή, οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν μέσα σε αυτό το χώρο είναι που κάνουν αυτά τα υπέροχα έργα τα οποία είδαμε και στο φεστιβάλ αλλά που βλέπουμε και ευρύτερα. Εμείς είμαστε εδώ σαν Υπουργείο, σαν κυβέρνηση, σαν ΕΚΟΜΕ για να στηρίξουμε ουσιαστικά την προσπάθεια και να έχει αυτός ο κλάδος ακόμα πιο πολλές επιτυχίες και μεγαλύτερη δημιουργικότητα και μεγαλύτερη δημιουργία και στη χώρα μας, αλλά να προσελκύσει κιόλας επενδύσεις στο χώρο που νομίζω ότι χρειάζεται η χώρα μας. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια το έχουμε καταφέρει. Έχουμε προσελκύσει αρκετές επενδύσεις, πολύ μεγάλες, καλές, ποιοτικές επενδύσεις που κερδίζουν και... Ποιες είναι αυτές τελικά όμως, γιατί θέλουν όλοι να τις μάθουν. Στον χώρο των οπτικοακουστικών νομίζω ότι αυτό που είναι αυτό που φαίνεται περισσότερο είναι μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές ή τηλεοπτικές σειρές ή παραγωγές του Netflix που έρχονται και γυρίζονται στη χώρα μας και οι οποίες μάλιστα αποσπούν και διεθνή βραβεία, όπως έγινε με το Χρυσό Φοίνικα τώρα στις Κάνες, με το Τρίγωνο της Θλίψης. Παραγωγές οι οποίες είναι σε όλη την γκάμα, θεωρώ, και οι οποίες υποστηρίζονται από το χρηματοδοτικό κίνητρο που δίνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του ΕΚΟΜΕ, του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μελετών, το οποίο αυτό που έχει συμβεί ουσιαστικά είναι να έχουμε φτιάξει ένα θεσμικό πλαίσιο, γιατί το Castle Bait και το ΕΚΟΜΕ υπάρχει από το 2017, δημιουργήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία, αλλά νομίζω ότι η μεγάλη έκρηξη στις επενδύσεις και στην παραγωγή ευρύτερα έγινε γιατί βελτιώσαμε το θεσμικό πλαίσιο, κάναμε πιο εύκολο κάποιος να μπει και να υπαχθεί στο κίνητρο. Βελτιώσαμε και τα ίδια τα κίνητρα, δηλαδή πήγαμε από 35% στο 40% την επιστροφή των δαπανών. Προσπαθήσαμε να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες ευρύτερα, προσπαθήσαμε να πλουστεύσουμε τις πληρωμές όταν τελειώνει το project. Νομίζω ότι έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια και από το Υπουργείο και από τον φορέα, από το ΕΚΟΜΕ και από τον κύριο Κουάνη που είναι και εδώ, για να μπορέσει να τρέξει γρήγορα το χρηματοδοτικό κίνητρο και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι έχουμε δει όλες αυτές τις μεγάλες παραγωγές και θα έλεγα κιόλας ότι βοήθησε, δεν ήταν το βασικό, βοήθησε ότι κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας και του lockdown η Ελλάδα επειδή είχε αυτή την καλή αντιμετώπιση, πολλές παραγωγές προτίμησαν να έρθουν στη χώρα μας, το θεώρησαν πιο ασφαλές να έρθουν στη χώρα μας και να κάνουν γυρίσματα από ό,τι στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, εμείς θέλουμε πάρα πολύ να δημιουργήσουμε και άλλα εργαλεία. Δεν ξέρω αν θέλετε να τα πούμε πιο μετά ή να τα αναφέρουμε και βεβαίως να στηρίξουμε και το χώρο το πιο δυναμικό και το πιο καινοτόμο όπως είναι το animation. Γιατί τόσο και το gaming και το animation είναι δύο χώροι εξαιρετικά, θα τους χαρακτήριζα και εσείς το ξέρετε καλύτερα προφανώς από μένα,
καινοτόμοι, δυναμικοί, με ιδέες που βγαίνουν, με νέες τεχνολογίες που σαν ψηφιακή διακυβέρνηση μας ενδιαφέρουν κιόλας βγαίνουν, και άρα θέλουμε ακόμα περισσότερο να στηρίξουμε αυτούς τους δύο υποτομείς, αν θέλετε, του τομέα των οπτικοακουστικών. Φαντάζομαι ότι ενδιαφέρονται όμως, Βασίλη, και οι παραγωγοί που κάνουν animation και να μάθουν και με ποιο τρόπο μπορούν και οι ίδιοι να διευκολυνθούν από τα εργαλεία τα οποία προσφέρει και το Υπουργείο. Απολύτως ενδιαφέρονται. Εδώ πρέπει να πούμε ένα πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σωστά ο Γενικός λέει ότι η κοινότητα είναι αυτή που θα δημιουργήσει τα project, η κοινότητα είναι εκείνη που θα δημιουργήσει την κίνηση σε μια λεωφόρο που πρέπει να χτίσει όλη η κοινωνία. Βασική ευθύνη έχει η πολιτεία. Εδώ έχουμε μια περίπτωση όπου δημιουργήθηκε μια ολόκληρη κοινότητα και μια ολόκληρη αγορά εκ του μη όντως. Υπήρχαν ταινίες animation, υπήρχαν animators εδώ και 50 χρόνια. Γιορτάσαμε τα 70 από την πρώτη ταινία animation. Δεν υπήρχε όμως ως οργανωμένη αγορά, ως ακτινωτό σύστημα, δικτυωμένο και εσωτερικά, που σημαίνει με ορατότητα, με πεποίθηση του κοινωνικού συνόλου ότι είναι υπαρκτό και βεβαίως με δικτύωση στο εξωτερικό. Αυτό δεν υπήρχε. Ξεκινήσαμε λοιπόν να φτιάχνουμε αυτό το πράγμα και βρήκαμε μια λεωφόρο, δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια των κρατικών φορέων, που δεν υπήρχε παλιότερα. Και είδαμε παράδειγμα το ΕΚΟΜΕ. Το λέω τώρα γιατί είναι εδώ ο εποπτεύων Γενικός Γραμματέας του συγκεκριμένου φορέα. Είναι δημιούργημα μιας προηγούμενης κυβέρνησης που είναι σε όλα τα πράγματα σε σύγκρουση με την τρέχουσα. Αλλά αυτό οι άνθρωποι που ήρθαν οι καινούργοι το ενίσχυσαν, το αναγνώρισαν. Τα θετικά πρέπει να τα κρατάμε συνήθως. Είναι πάρα πολλά. Το ίδιο έχει γίνει και σε πρωτοβουλίες στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή η προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθηκών του Κέντρου Κινηματογράφου, που τώρα αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Το animation έχει ήδη αποδώσει 25 διαμάντια, όχι απλά καρπούς. Είναι ένα πράγμα που πρέπει να αναγνωριστεί. Τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα? Ότι όχι μόνο θέλουν οι παραγωγοί, αλλά περιμένουν και ακόμα περισσότερα θετικά μέτρα από την πολιτεία. Η ιστορία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης νομίζω ότι έχει πάρα πολλές προοπτικές να ενισχυθεί με ζητήματα όπως είναι η εγκυοδοσία. Νομίζω είναι ένα αίτημα των παραγωγών και των παραγωγών animation. Και γιατί λέω των παραγωγών animation? Γιατί η παραγωγή animation, πολλοί από αυτούς δεν έχουν υπάρξει στο live action, άρα να έχουν χτίσει μια ταμιακή και μια επιχειρηματική αναγνωρισιμότητα, αλλά είναι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Εδώ βλέπουμε παραδείγματα όπως ταινίες που ήταν το super hit. Δεν θα αναφέρω ξανά το όνομα, αλλά θα πω η πιο πετυχημένη ταινία μικρού μήκους των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα είναι μια ταινία animation. Ελληνική, παρήχθη σε ένα προάστιο της Αθήνας και έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο κερδίζοντας κοινό και κριτικούς. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι νέα παιδιά, μπορεί να είναι κάτω από 30 ή έστω mid-30s, έχουν ανάγκη τη στήριξη της πολιτείας και με χρηματοδοτικά εργαλεία, όχι απαραίτητα πρωτογενή, όχι πάρε μια χρηματοδότηση και κάνει μια ταινία, αλλά πώς σου δίνω στήριξη, πώς δημιουργώ ορατότητα μέσα από κλαδικές εκθέσεις, πώς βοηθάω στην εγκυοδοσία, γιατί αυτή τη στιγμή για να κάνεις ένα αίτημα στο ΕΚΟΜΕ χρειάζεται να έχεις μια χρηματοδότηση όχι καταβεβλημένη, αλλά εξασφαλισμένη. Και όχι, επειδή το ΕΚΟΜΕ κάνει πολύ ωραία και τυπικά τη δουλειά του βεβαίως, δεν σου λέει, μου φτάνει ένα email, χρειάζεσαι μια σύμβαση, χρειάζεσαι συγκεκριμένες εγγύησεις. Αυτά, αν μπορείτε να μας πείτε, Γενικέ, να καταγραφούν. Γιατί να μπορεί να πάρει τον παραγωγό, που είναι και νέος σε ηλικία, από το χέρι, για να μπορέσει και πολλές φορές να έχουμε μάθει. την εικόνα ότι στο animation ο δημιουργός είναι ιονή παραγωγός και ο παραγωγός είναι ιονή δημιουργός. Οπότε έχει μεγάλη σημασία μια εκδήλωση όπως είναι δική μας, που έχει και πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι απλώς δημιουργοί και δεν έχουν παραγωγό, είναι ήδη αυτοπαραγωγοί, πώς θα μπορούσαν να στηριχθούν από δράσεις της πολιτείας. Και τι έχετε στο μυαλό σας, βασικά. Συγγνώμη τώρα που κάνω τη δουλειά της. Όχι, μα... Μιλάω και με την ιδιότητα ως Προέδρου της ΑΣΥΦΑ. Εσείς πρέπει να συνομιλήσετε ούτως ή αλλιώς, γιατί και αυτός είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να καταλάβει ο κόσμος, το κοινό, και όλοι αυτοί που ενδιαφέρονται, πώς μπορούν να διευκολυνθούν, ή και ακόμα και αυτοί που δεν γνωρίζουν, να τους πάρεις από το χέρι ένα πολύ νέο άνθρωπο ο οποίος κάνει animation, για να μπορείς να τον διευκολύνεις να το παράξει τελικά το έργο του. Εγώ θα πω το εξής. Σαν Υπουργείο έχουμε κάνει ουσιαστικά 3 χρηματοδοτικά εργαλεία για το χώρο των οπτικοακουστικών. Τα 2 θα τα έλεγα ότι είναι λίγο πιο προσανατολισμένα στην εθνική παραγωγή. Το ένα έχει και βέβαια το χαρακτήρα το πιο εξωστρεφές, που είναι το cash bait, είναι το βασικό, είναι αυτό που οι περισσότεροι ξέρουν και
γνωρίζουν. Αλλά υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο το φτιάξαμε με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, με την κυρία Χατζηπέτρου, η οποία ήταν να είναι και στο πάνελ, όπου ουσιαστικά δίνει δάνεια σε επιχειρήσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και το animation βεβαίως είναι μέσα σε αυτές τις επιχειρήσεις. Πολύ σύντομα θα σας πω, γιατί τα έχω μπροστά μου, τα βασικά χαρακτηριστικά. Είναι σε 2 τράπεζες συνεργαζόμενες με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, είναι η Πειραιώς και η ProBank. Έχει ένα προϋπολογισμό 25 εκατομμυρίων, που σημαίνει ότι με τη μόχλευση δημιουργείται ένα χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 62,5 εκατομμυρίων ευρώ, με βασικό στόχο την παροχή εγγύησης σε δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης, σε κεφάλαιο κίνησης και δάνεια επενδυτικού σκοπού σε ποσοστό 80% επί του ύψους του δανείου, με ανώτατο ποσοστό κάλυψης στο 50% της αξίας του χαρτοφυλακίου. Εν ολίγης και πολύ απλά, το ελληνικό κράτος έρχεται και εγγυάται το μεγαλύτερο ποσοστό του δανείου που θα πάρει ένας παραγωγός, είτε είναι στο animation είτε πουθενά αλλού, για να κάνει την παραγωγή του. Το πρόγραμμα αφενός καλύπτει ανάγκες ρευστότητας με την παροχή εγγυήσεων προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ProBank και Πειραιώς, όπως σας είπα, και αφετέρου η δικαιούχος επιχείρηση επιτυγχάνει είτε χαμηλότερο επιτόκιο στο δάνειο, είτε μικρότερες ή και καθόλου εξασφαλίσεις. Έχουν ήδη 20 περίπου εταιρείες από το χώρο αξιοποιήσει στο ταμείο, περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί. Θεωρώ ότι μπορούμε να πάμε και καλύτερα σε αυτό, δηλαδή είναι ένα ζήτημα να μάθει. Δείχνει να ενδιαφέρεται, αλλά ναι, αλλά ο κόσμος νομίζω ότι δεν το ξέρει ακόμα, και γι' αυτό έχουμε πει και με την Αναπτυξιακή ότι πρέπει όσο μπορούμε περισσότερο να το προωθούμε, να το επικοινωνηθεί. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι κάτι πολύ πρωτοπόρο, δεν το έχουμε ξαναδεί. Κοιτάξτε, είναι διαφορετικά εργαλεία. Και νομίζω ότι το βασικό σε αυτό το χώρο είναι να δημιουργήσεις μια ποικιλία εργαλείων, χρηματοδοτικών, κινήτρων, στήριξη κτλ. Προκειμένου ο καθένας να βρει τη μίξη που χρειάζεται για να στηριχθεί. Για παράδειγμα, υπάρχει και το tax relief του 30% που είναι καθαρά φορολογικό κίνητρο και μπαίνει μέσα στη φορολογική δήλωση, όπου υπάρχει 30% έπτωση δαπανών για τους δημιουργούς επί του φόρου εισοδήματος στους δημιουργούς των παραγωγών. Όλα αυτά βέβαια πρέπει κάποιος να προσέχει, γιατί αποτελούν και κρατικές ενισχύσεις, αποτελούν και ζητήματα τα οποία μπορεί θα χρειαστεί να έρχονται σε ένα ταβάνι για το κάθε έργο, για τον κάθε παραγωγό, ώστε να μην ξεπεράσουν και έχουμε προβλήματα μετά να έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μας λέει ανάκτηση, πάρτε πίσω λεφτά γιατί δώσατε πολύ παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως, το cash rebate είναι γνωστό. Είναι το πιο μεγάλο και το πιο γνωστό χρηματοδοτικό εργαλείο για τη στήριξη στον οπτικοακουστικό χώρο. Και μάλιστα και μέσω του νέου ΕΣΠΑ θα δοθούν και πολύ παραπάνω χρήματα πια. Ξεκίνησε, όπως ξέρετε, με 75 εκατομμύρια όταν έχει ξεκινήσει, τώρα θα δοθούν άλλα 200 μέχρι το 2025, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι η κυβέρνηση θέλει να στηρίξει το χώρο και είπατε κάτι σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι διακομματικό αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις επενδύσεις του εξωτερικού. Δηλαδή, οι επενδύσεις του εξωτερικού να ξέρουν ότι σε αυτό δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο debate κομματικό. Συμφωνούν και τα 2 κόμματα εξουσίας ότι αυτός ο χώρος είναι σημαντικός και πρέπει να συνεχίσουμε να το στηρίζουμε. Έτσι, είναι σημαντική παράμετρος για την οικονομία ευρύτερα και για το χώρο ειδικότερα. Και παραμένει σταθερό, ανεξαρτήτως της αλλαγής που μπορεί να γίνουν τις πολιτικές. Είναι ένα σταθερό κομμάτι, ένα εργαλείο χρηματοδοτικό και φυσικά διακομματικό. Φαντάζομαι ότι το έφτιαξε η προηγούμενη κυβέρνηση. Το ενίσχυσε η παρούσα κυβέρνηση. Δεν φαντάζομαι ότι αν γίνει κάποια κυβερνητική αλλαγή θα έρθει άλλη κυβέρνηση και θα πει το καταργώ. Νομίζω ότι θα είναι λίγο ανώμαλη η κατάσταση αυτή. Όχι, ναι, νομίζω και εγώ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να περνάει κάποιο. Έχεις κάτι να ρωτήσεις. Άρα, για να ολοκληρώσω, 200 εκατομμύρια στο cash rebate μέχρι το 2025, 62,5 εκατομμύρια στην εγκυοδοσία δανείων, έκπτωση από το φόρο με το tax relief 30%, δεν ξέρω αν ξεχνάω και τίποτα άλλο. Και ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος για πρώτη φορά χρηματοδοτεί στούντιος, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι πότε θα ξεκινήσει ο αναπτυξιακός, είναι κάτι που αυτό είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά οι πληροφορίες μου λένε ότι μέσα στον Οκτώβριο-Νοέμβριο νομίζω και αυτό το καθεστώς, σιγά-σιγά δηλαδή τα καθεστώτα ανοίγουν. Άνοιξε ο τουρισμός πριν λίγο καιρό, νομίζω ότι και αυτό το 360, όπως το λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα ανοίξει σύντομα. Νομίζω απασχολεί όλους, Σοφία και κλάδο των οπτικοακουστικών.
Θα πω κάτι πολύ πρακτικό και λίγο έτσι μπορεί να ξενερώσει τα πράγματα. Ακούμε πάρα πολλά κίνητρα. Επίσης, δίπλα μας έχουμε έναν άνθρωπο που είναι από τους πρωτοπόρους στην ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Στην απλούστευση. Αλλά ακόμα αισθανόμαστε, όσοι έχουμε κάνει αίτηση στο ΕΚΟΜΕ, όσοι κάνουμε αίτηση στο Κέντρο Κινηματογράφου, γενικά στους δημόσιους φορείς, ότι ενώ η αλήθεια είναι ο δρόμος έχει γίνει ψηφιακός από φυσικός που ήταν, οι διαδικασίες παραμένουν αρκετά σύνθετες. Δεν μιλώ. Τώρα, ο δικός μου οργανισμός είναι ένας οργανισμός που έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία διαχείρισης δημόσιων πόρων και πολύ διαφορετικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι δημιουργοί, οι οποίοι με τα 18.000 χαρτιά που ζητάει η ελληνική δημόσια διοίκηση, και δεν λέω δεν είναι νομοθεσία αυτή, ούτε λέω ότι οι υπηρεσιακοί κάνουν κακά τη δουλειά τους. Τι σκοπό έχετε να κάνετε? Έχετε δώσει πολύ μεγάλη μάχη για την ψηφιοποίηση του κράτους. Τι σκοπό έχετε για την αληθινή Σας λέω ένα παράδειγμα. Για να παραλάβει σήμερα χρήματα από το δημόσιο, αντί να παίρνει αυτόματα τα δεδομένα, η φορολογική ενημερότητα, η ασφαλιστική ενημερότητα, το γεμί, σου ζητάνε κάθε τόσο να δίνεις έναν τάλιρο για το στοιχείο της εκπροσώπησης, δικαστικής φερεγγιότητας και το άλλο. Αυτό ξέρω ότι είμαστε ήδη ένα βήμα. Θέλω να μου πείτε ποια είναι τα σχέδιά σας και για αυτό το θέμα, επειδή είστε και ανώτατος δημόσιος λειτουργός με αντικείμενο μελέτης κατά την ενάρχηση της υπηρεσίας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά το ΕΚΟΜΕ και τις διαδικασίες του ΕΚΟΜΕ κάναμε μια τεράστια προσπάθεια να το απλουστεύσουμε και συνεχίζουμε ακόμα, έτσι, γιατί προφανέστατα θα πρέπει να απλουστεύσει κάποιες διαδικασίες για να μην ταλαιπωρεί το κόσμος, αλλά από την άλλη πρέπει να προστατεύσει και το δημόσιο συμφέρον και κάτι το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό από τον κόσμο. Δίνουμε κρατικό χρήμα, δίνουμε χρήματα των φορολογούμενων, δεν τα δίνουμε έλα μπες και πάρε λεφτά. Πρέπει και εμείς να διασφαλίσουμε ότι αυτό που το επενδυτικό σχέδιο, το project είναι σωστό, ότι θα γίνει σωστά και ότι τα χρήματα αυτά που θα δοθούν θα ξοδευτούν έτσι όπως πρέπει. Από την άλλη, έχετε απόλυτο δίκιο ότι η μάχη με τη γραφειοκρατία και με την απλούστευση κτλ., όχι μόνο στα οπτικοακουστικά, παντού είναι συνεχιζόμενη μάχη. Δεν σταματάει ποτέ. Ήδη, ας πούμε, υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση, ο Πάνος θα το θυμάται, που έπρεπε να δημοσιεύουμε τα πάντα σε ΦΕΚ. Έτσι. Αυτό δεν υπάρχει πια. Το καταργήσαμε το 2020, νομίζω. Ήταν ένα βήμα το οποίο καθυστερούσε, γιατί και το τυπογραφείο δεν έβγαζε αμέσως. Κόψαμε και με την καινούργια υπουργική απόφαση που βγάλαμε, προσπαθήσαμε και την διαδικασία της πιστοποίησης των ελέγχων να απλουστεύσουμε. Κάναμε outsourcing, το δώσαμε σε εξωτερικούς ελεγκτές. Πλέον δεν υπάρχει καμιά επιτροπή ελέγχου δημοσίων υπαλλήλων που να περιμένεις πώς θα σου πιστοποιήσουν τη δαπάνη. Πας, βρίσκεις τον ορκωτό λογιστή που θεωρείς ότι μπορεί να σου κάνει τη δουλειά μέσα από ένα μητρό που έχει το ΕΚΟΜΕ. Λες, θέλω να μου πιστοποιήσεις. Τελείωσε η διαδικασία. Το απλουστεύσαμε κι αυτό. Και αυτό θα συνεχιστεί. Νομίζω ότι ήδη έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά από το ΕΚΟΜΕ για να απλουστευτούν οι διαδικασίες. Η δικιά μου εμπειρία σαν δημόσιος λειτουργός, όπως είπα, δημόσιος υπάλληλος, είναι ότι πάντα θα υπάρχει και το στερεότυπο από την πλευρά του πολίτη, του επενδυτή, του οπουδήποτε, ότι είναι κράτος, άρα είναι εξορισμού γραφειοκρατικό. Έτσι. Άρα, όσο και να το απλουστεύσεις, πάντα θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Το βλέπουμε σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, ψηφιοποίηση της άδειας οδήγησης, πάλι θα βρεθεί κάποιος που θα πει ναι, αλλά έπρεπε να είναι αλλιώς, έπρεπε να γίνει αυτό κτλ. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα σημείο που το ΕΚΟΜΕ έχει δημιουργήσει μια έκρηξη επενδύσεων στην αγορά και με καλές διαδικασίες και όπου υπάρχουν προβλήματα, γιατί εγώ δεν λέω ότι ποτέ δεν υπάρχουν προβλήματα, προφανώς θα υπάρχουν πάντα προβλήματα και σπέβδουμε μαζί με τον κύριο Κουάνη, μαζί με όλα τα στελέχη του ΕΚΟΜΕ, μαζί με τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας και του Υπουργείου να τα λύσουμε άμεσα. Έτσι. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, πρέπει να είμαστε συνέχεια σε μια εγρήγορση. Αυτό που έχω να πω όμως. Είναι για τα χρήματα, αυτό που ρωτάνε οι παραγωγοί πολύ συχνά. Δηλαδή, ναι, μεν έχουν δοθεί τα εργαλεία, έχουν δοθεί τα κίνητρα, ή δίνονται τουλάχιστον, αλλά βλέπουμε τους παραγωγούς οι οποίοι, η αγορά τουλάχιστον, λέει ότι μα πότε θα πάρουμε τα χρήματα, αργούνε. Και υπάρχει ένα άγχος σε αυτό. Αν τελικά θα είναι στους χρόνους τους προβλεπόμενους, όχι. Τα περισσότερα θεωρώ ότι είναι στους προβλεπόμενους χρόνους. Προφανέστατα μπορεί και να υπάρχουν καθυστερήσεις. Να σας πω κάτι. Μην ξεχνάμε ότι έγινε μια ξαφνική έκρηξη επενδύσεων με τεράστιες επενδύσεις, με πολλές αριθμητικά επενδύσεις και ο ΕΚΟΜΕ είναι μια δημόσια υπηρεσία. Κάποια στιγμή και το ΕΚΟΜΕ το ίδιο και η Γενική Γραμματεία, όχι μόνο το ΕΚΟΜΕ, δηλαδή όλο το σύστημα του Υπουργείου, βρέθηκε μπροστά σε ένα
πράγμα το οποίο δεν το περιμέναμε. Δηλαδή δεν περιμέναμε ότι θα υπάρχει τέτοια μεγάλη επιτυχία και τέτοια μεγάλη... Και γι' αυτό τι κάναμε? Αμέσως κάναμε παρέμβαση νομοθετική και είπαμε, εφόσον κολλάνε οι πληρωμές, τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε outsourcing τις πληρωμές. Είναι η απάντηση στην ερώτησή σου για την απλούστευση της διαδικασίας. Γι' αυτό και Θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος σε αυτό το πράγμα. Ειδικά στον τομέα των οπτικοακουστικών και μαζί με το ΕΚΟΜΕ, με τους ανθρώπους με τον Πάνο του Γουάνη και με τους ανθρώπους του ΕΚΟΜΕ, όποτε δημιουργήθηκε πρόβλημα, όποτε δημιουργήθηκε bottleneck, όποτε δημιουργήθηκε κάτι το οποίο προξενούσε γκρίνια κτλ. Πάντα προσπαθήσαμε γρήγορα με νομοθετικές παρεμβάσεις, με τις υπουργικές αποφάσεις να το επιλύσουμε και να το επιλύσουμε και όσο το δυνατόν πιο εξαγόρδιο δεσμό. Στην περίπτωση, η πιο κλασική περίπτωση είναι αυτό που λέτε με τις πληρωμές. Τι κάναμε? Κάναμε τον νόμο, κάναμε την υπουργική απόφαση, είπαμε outsourcing όλη η πιστοποίηση σε ορκωτούς ελεγκτές. Τελειώνει. Οπότε δεν υπάρχει κόλλημα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι επιλέξιμη δαπάνη. Είναι επιλέξιμη δαπάνη. Το λέω καλά, κύριε Κουάνη. Το θυμάμαι καλά ότι είναι. Λοιπόν, ναι, βέβαια είναι και επιλέξιμη δαπάνη. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι 3 χρόνια τώρα έχουμε παρέμβει. Και αυτό είναι και ωραίο τάσκη για να το δεις και σαν γραφειοκρατική άσκηση. Έχουμε παρέμβει όποτε χρειάστηκε στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για να φροντίσουμε τα προβλήματα. Έχουμε ρίξει πόρους για να στηρίξουμε το χώρο, έτσι. Όχι μόνο από το Castle Bait και από το Ταμείο Εγκυοδοσίας, το οποίο θα παρακαλέσω πολύ και την κοινότητα του animation να το δει σαν εργαλείο. Είναι σημαντικό εργαλείο να το χρησιμοποιήσετε. Είναι ένα μεγάλο δάνειο, δεν είναι εύκολο να πάρεις. Είναι μέχρι 900.000 δάνειο. Νομίζω ότι καλύπτει αρκετά το πολύ μεγάλο εύρος στο χώρο. Και πρέπει να το ψάξουν οι παραγωγοί, να το βρουν ότι υπάρχει, γιατί είναι ένα εργαλείο το οποίο τώρα έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εξίσου πρωτοποριακό, αλλά πρέπει λίγο να επικοινωνηθεί για να το αντιληφθούν και οι άνθρωποι του οπτικοακουστικού χώρου για να μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν. Ναι, είναι ένα διαφορετικό εργαλείο από το Castle Bait. Το Castle Bait έχει μια διαφορετική λογική. Το Ταμείο Εγκυοδοσίας μπορεί να έρθει να δράσει συμπληρωματικά προς το Castle Bait. Θα έλεγα σε όλους όσους ενδιαφέρονται να κάνουν την επικοινωνία με τις συνεργαζόμενες τράπεζες και να δούνε τι μπορούν να κάνουν μέσα από αυτό το να το εκμεταλλευτούν. Ό,τι καλύτερο λοιπόν. Εγώ πρέπει, γιατί βλέπω τον Βασίλη, ο οποίος μου κάνει μία μπροστά, μία πίσω, γιατί σας έχει όλους καλέσει κάπου και έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο να ακούς να δίνονται κίνητρα και να δίνονται γρήγορα και είναι ένα αισιόδοξο κομμάτι αυτό. Και εύχομαι του χρόνου να είμαστε όλοι εδώ κοντά και να λέμε για ακόμα καλύτερα κίνητρα και περισσότερη βοήθεια και περισσότερη. Μπορώ να αποκαλύψω να ρίξω την εγώ είμαι φαν του γραμματέα του συγκεκριμένου. Οπότε έχετε πέσει σε περίπτωση. Απλά σκόπιμο είναι να λέμε και κάποια προβλήματα που δεν είναι ρόδινα. Φυσικά και που τους απασχολούν. Η ουσία της παρέμβασης πολιτικής δεν είναι να λέμε τι καλά που είμαστε, γιατί εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και η χώρα μας είχε μείνει πολύ μακριά και από το καλό για πολλά χρόνια. Για να είμαστε ειλικρινείς και ξέρετε, προσγειωμένοι αυτό. Οπότε η απλούστευση των διαδικασιών φαντάζομαι παραμένει, όπως είπε και ο Γενικός, διαρκές αίτημα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας, ευχαριστούμε για την υποστήριξη που δίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Και εμείς υποσχόμαστε και ως Animasyros, αλλά κυρίως ως κοινότητα κινημένων σχεδίων, ότι όλα αυτά που λέτε τα εργαλεία θα προσπαθήσουμε να τα αξιοποιήσουμε τα μέγιστα. Να βοηθήσουν Αν μπορώ να πω μια όλα τα μικρόφωνα. Αν μπορώ να πω μια τελευταία κουβέντα. Όλος αυτός ο χώρος, όπως είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, ήταν και εντολή του Υπουργού του Κυριάκου Πιερακάκη να τον στηρίξουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τρέξουμε και να βοηθήσουμε όλο το χώρο και του animation και των οπτικοακουστικών. Αυτό έχουμε κάνει 3 χρόνια. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις. Είναι ένας οικονομικός χώρος, μια οικονομική δραστηριότητα με τις ιδιαιτερότητές της, με τους δυναμικούς ανθρώπους της και θέλει πάντα να είσαι από πάνω και να κοιτάζεις πώς μπορείς να επιλύσεις τα προβλήματα. Αυτό κάνουμε επί 3 χρόνια και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Σας το λέμε όσο δηλαδή παραμένουμε εμείς στην κυβέρνηση, αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, να το βλέπουμε καθημερινά και του χρόνου να βλέπουμε τα ίδια. Και ακόμα καλύτερα, έτσι. Και οι παραγωγοί να το έχουν εκμεταλλευτεί όλα αυτά τα εργαλεία και τα κίνητρα και να νιώσουν πιο αναποφισμένοι. Γιατί είναι το άγχος τους. Ναι, θα σας Ευχαριστούμε αφήσουμε. πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία.
Αυτή ήταν η τελευταία μας. This was our last session of the 8th edition of Animasyros Agora. Thank you so much for being with us. This afternoon there is the pitching forum. The pitching forum, please, we are all invited to listen to projects in development. The pitching forum can't be online, so it's just a live audience. So be back around 3:30.